Good evening, friends. Namaste. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. 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 Good evening. Good evening. Make some noise. Ishika yellow. Ready? Okay. All of you ready? Keep the material, notes book, pen ready. Probably this session might make it, or probably without this session, taxation may break it. Intermediate, one of the most standard sessions of my teaching career. Not final. Final, maybe one or two may be there, but intermediate, one of the most standard sessions by me, one of the most RTP which I have analyzed in my life. I don't know whether I should tell the fact or whether I should just specify you people, but I prefer to be on the former. The standard of this RTP, probably if this RTP of intermediate has been given to reasonably good number of chartered accountants who are well updated with the latest one, they may not be able to score 50% in that RTP, chartered accountants. So I myself, because I am into teaching for continuous 20-25 years and update, for the first time, if I have to write, probably I may also get only 80% of the marks. I'm taking up this matter with the C Institute. I'll definitely tell them this is not right, especially at the intermediate level. The kind of questions what you are posing in RTP, and probably you duplicate the same in the examination, which I expect, because May exams normally a lot of amendment-based questions are there. So it's not right. And we'll see what best can be done. I really don't know whether, as of now, is it right, because the question paper would have already been prepared. But anyway, we'll prepare you for the best. I'm not scaring you, but I'm telling you the fact. Let us be ready for it, because I myself took almost 4 hours plus to go through all the RTP questions. Not that I've done a good homework and come. But normally I used to take half an hour to go through any RTP, half an hour. I'll obviously go through it and come. But today I have to sit and do it. And special thanks to the great SMS sir. Okay, amazing faculty for his tuition, rank holder student road, and the updation, and the way he gives the inputs, amazing. The simplification, some of the sections, the chart, he just awesome. Okay, special thanks to him. Okay, and also our office team, especially Rashmi, who has also added a lot of inputs to this material. Okay, which we'll be sharing with you. Okay, and Sapna for all the support for all the R2C sessions. Now, don't be scared, but let us be aware of it. At the end, I will tell you how to score. Okay, so how to score. So at the end, we'll discuss about it. And my sincere suggestion, request to all of you, please share with every person, especially this portion. That's why specifically I made it as a separate YouTube session. Caps, non-caps, don't bother, because the people who don't look into this RTP, highly impossible they can pass CA, especially because in taxation. One of my favorite subject where people used to get 95, 97, 98 in taxation. I told you last couple of exams it has become standard. And this exam question paper again, if I look at the RTP, if the similar questions are asked, I'm not scaring you, but the fact is fact. We can't change. So let us go a little slow, not very slow, even though it's a revision session, and make a note of everything. I reiterate, if you do not go through this again, you are wasting this next 3 hours. Please don't drop from the session right now. You have to go through this session again. You have to work out, go through means need not be YouTube. YouTube is available. At least practice. If you get it in one shot, it's fine. So you may have to do it because it is reasonably standard. I hope with this introduction, let me start. We have made some special additional notes. Okay, I'll be sharing one more amendment notes shortly. Okay, special additional notes. Okay, first let us go through it, and this will be shared to each one of you. Okay, are you able to see everybody? Yes. Yes. Yeah. So this is relevant for my R2C. Okay, keep the materials ready. Fine. Now this one, surcharge is concerned. We discussed recently. There's some confusion amongst the students, so that's why we made a beautiful chart. Okay, this is my own excellence. Thanks to Rashmi for the beautiful color. Okay, the chart itself I have only
prepared, okay, from the class point of view. So we went through in detail in the initial class. I just touch it. Normal total income, individual HF, AOP, BY, and AJP, 5 categories. Okay. So it is 0% till 37%, which all of you are reasonably comfortable. The confusion area is the right side. The special surcharge on special income. Be careful with the language. 111A and 112A are special incomes. And also for dividend income. Dividend income is not special income. It is normal income. For this purpose, I call it as a right side. That's it. It is not a special income. For this, up to 200 lakh, we go by everything total. P is left side, Q is right side. Total income including, please note the word here. Total income including, that is the normal income, say salary, and this income up to 50 lakh nil. 50 to 100 lakh rupees, 10% less than or equal to, see the sign. They in RTP, etc., MCQ, they'll concentrate on the equal to portion also. I have given a general statement to all my friends. Income tax law normally uses the word does not exceed. Best way to use. Does not exceed, Deepa, means less than or equal to, lower level birthday. Then 100 to 200 lakh, same. So this is absolutely same. Left hand side, right hand side is same. So inclusive of these incomes. Whereas when it comes to the right side, exclusive. Beyond 200 lakh when you go, excluding special incomes. If it is 200 to 500 lakh, 25%, 500 lakh to and above, it is 37%. On these special income, the maximum surcharge is 15%. That's why here we exclude, here we include. So we discussed in this revision class only at the beginning. Please go through once more. In all other cases, when the total income exceeds 200 lakh, it's 200 lakh, there's 2 crores, okay? It is a flat 15% on entire taxes. All other cases. Go through this again, extremely important. Corporate taxation, I don't want to waste more time because they may not ask at intermediate level. Normally 30% flat, 400 crore ginta jasti, the turnover of such company 420, then the tax rate is less than is 25%. It's more than Allah, Rashmi, it should be less than or equal to. But the change my immediate concept less than or equal to should be 400 crores. Okay, 25%. Then special cases, 115BA is a manufacturing company, 115 BA is a domestic company, that is 22%, 115 BABU is 15%. Foreign company, flat 10%, 40%, sorry. Then this you can go through because company, they may not ask much. Surcharge of individuals, whatever has been given on the top, again, I given a chart. Since I discussed this introduction class, I don't want to go through again, but go through again. For today's RTP, the special points, the amendments, all of you in the class? Yes, sir. Yes, sir. Policy, the premium paid should not exceed 10% of the sum assured. If you are able, especially able person, disability referred in ATU or ATDT, then it can go up to 15%. So just to give an example, normal person, policy amount is 10 lakh. If he has paid 1,20,000 rupees, ATC consider only 10%. And if it is about 10%, be careful here. I repeat, if you paid about 10%, this amount what you receive on maturity is fully taxable. So I repeat the point. Let us consider, all of you concentrate, all of you focus. Today I will not be cracking a lot of jokes. Maybe at the end we'll crack the jokes. Now let us be very serious, fully focused. Because this session, I want you to get at least 25 to 40 marks. This is what out of 60 marks of income tax. Andre, if you know the law, including summary, that's the plan I have. Okay, fine. So insurance policy, life insurance policy. 10 lakh is the policy amount. 2 RMRs. First case. You have paid 10 lakh into 10% is 1 lakh. Premium in a year is 80,000. 80,000 what you pay is eligible for ATC. And when you receive the maturity amount, 1010 DC is exempted because whatever the premium paid is below 10%. Crystal clear? Crystal, respond, please. Yes, sir. Yes, sir. Next point is, Lasya, 10 lakh is the policy amount. You have paid 1,20,000 as a premium. That means you have paid more than 10%. So ATC says, okay, don't worry. I will allow only 10%. 1,20,000 you have paid, but I'll give deduction only for 1 lakh. Excess is ignored. ATC maximum is 1.5 lakh, but they say, Bitta, 1 lakh only I'll give you. Agreed? But 1010D is merciless. I told you to take the policy where the premium is less than 10%. You have paid more than 10%. Entire policy amount received on maturity is fully taxable. There is no relaxation. Are you clear about this?
Again, you have to go through this point again and again. It is not so easy to recall and retain. Okay, fine. So this is a normal policy. When it comes to ULIP, there's a big amendment. Okay, this is not amendment. This is the old law only. I given with the example. You can just go through that. Okay. As far as ULIP is concerned, unit linked insurance policy, if it is received upon the death of the policy holder, Papa already died. People are crying. Again, if you say you have to pay the tax, they will also die. How many people take care? Is it Ukraine or Russia? So they say it's fully exempt. Upon death of the policy holder, when the legal heir receives the money, it is fully exempt. Are you crystal clear? Yes. Or maturity, if you receive. Amount received is exempt if the premium per annum is less than or equal to 2.5 lakh for policies issued on or after 1st February 2021. Earlier, no such condition. So if you have taken a policy on or after 1st February, you know the great month, the great people are born. So the birth Jindagi ke saath bhi, jindagi ke baad bhi anda. 1st February 2020, Raksha Bandhan 14th February. Remember, so that particular period, 1st of February, 1st February 2021. Adikinta modulu, if you have taken a policy, that loss is no problem. If it is after that, 2.5 lakh, ali male is the 10% condition. ULIP, if the premium in a year is more than 2.5 lakh, 1st February 21, 1st February 21, it is so difficult to remember. You have to read again and again. Probably these are the points which you have to read just before the exam, also on the exam day. Then, whatever the policy amount you receive is fully taxable. Below 2.5 lakh, not taxable. Above 2.5 lakh, policy amount is fully taxable. I hope you understood. Scheme and insurance policy, yesterday, today, tomorrow. It's always taxable. So if it is received by the employer, business income, received by the employee, salary income, any other person, other sources. I hope you're understanding. Crystal clear about this? Yes. Yeah. Yes. This is a summary of the ULIP. One more extremely important amendment, which is going to have a bearing on your examination, which I expected them to ask at final level, but unfortunately, RTP at intermediate level, they have. Now, this is the excellence of SMS. Okay, so brilliant. His feedback given at final level for the law is terrific. Okay, because he's a rank holder by himself. There are two important sections. You have to read this theory. What is theory on the top? Okay, then come to the chart. Odama, one of you. Section 194Q and 2061H overview. TDS or TCS on purchase, sale of goods. There are two sections which are talking about the same thing. So, this amendment, the old batch. So, the one section says TDS, tax deducted at source when you pay. TDS is always on payment or credit, whichever is earlier. TCS under Nidisha is a tax collected at source on receipt or debit, whichever is earlier. TDS yavaga barkoli bekar TDS is on normally some cases payment matra. TDS on payment or credit, whichever is earlier. TCS is on collection receipt. Collection or debit, whichever is earlier, normally. One or two exceptions there. But normally, TDS on collection irodilla. TCS on payment irodilla. Are you understanding? TDS is always on payment. TCS is always on collection. But sometimes 192 salary, for example, Suparna. TDS is only on payment basis. Other exceptional case. Payment or credit, whichever is earlier irodilla, it is only on payment basis. But generally, Ananya, payment or credit, whichever is earlier. I hope you are understanding. Fine. Yeah. So TDS is on payment basis. So now there are two sections. 194Q, all 190 series is a TDS. 206 series is a TCS. Compulsorily, or remember, 100% question definite on this. Unless they have some good sense, they say no, it is the final level question. If they ask, enjoy. 194Q says, when you are paying for purchase of the goods in excess of 50 lakh rupees, subject to certain conditions, you need to do the TDS, 0.1%. Whereas if you are correct, regular class, but you would have completely forgotten. What is your class? 100% the chart only. When you collect it, additional material. In the case of sale, above 50 lakh rupees, again you have to do the TCS. But there are a lot of confusions added by circular. That's why Deepa will read, all of you fully focus. Even if I offer
extra, no problem. Let us enjoy. Yes. Too big add-on. Language. 184 Q's TDS purchase. ಈ ತರ ಓದಬೇಕು ನೀವು. 206C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 206C ಹೇಳಿದ್ರು 6C ಏನು 6 ಹಾಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 6C within the bracket 1H. H is on what you called purchase. Sorry. 206C 1H is a TCS on sale. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Fine. ಓದಮ್ಮ. If buyer's turnover in last financial year is more than rupees 10 Buyer's turnover in the last financial year is more than 10 crores. You are a big fellow. Purchase sales TDS TCS was never there earlier. Now they say you are a big fellow. I am finding it difficult to keep a track of you. If you had purchased more than 10 crores in the last year, your sales was more than 10 crores in the last year, you are a big fellow. And continue. Purchase from a resident seller of amount more than rupees 50 lakhs or purchase less than rupees 50 lakhs, less or equal to rupees 50 lakhs. Purchase from a resident seller, very important. Import of goods barodilla, Ashwarya. If it is more than 50 lakh, TDS has to be done at Ilara market connection 1%, 0.1% on excess. There are so many exceptions. Too many exceptions in this. First point is normally purchase mele bandila life TDS. The first time they are introducing purchase TDS. Second point is last year turnover normally above 100 lakh iddidu 1 crore. Our individual HF barಬೇಕಾದ್ರೆ. Here they say above 10 crore. Above 10 crore suma. Important point. Difficult retail. ಇವತ್ತು ಓದಲೇಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So above 10 crore. And if you purchase above 50 lakh, normally TDS provision ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೇಯ? So 12,000 interest ಕೊಟ್ಟು 12,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 12,000 ಮೇಲೆ 2,000 ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. But here they say on excess 75 lakh if you purchase ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ? ಆಯ್ತು ಏನು ಜೋಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೇನೆ? So you should do the TDS at 0.1% on excess. Purchase is less than 50 lakh, no TDS. No TDS. Also TCS under section 206(1H) not applicable if the seller in the turnover is more than 10 crores. 194 Q ನಲ್ಲಿ TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ TCS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. TCS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. That's what it means. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. If your turnover in the last year, you being a buyer, turnover ಅಂದ್ರೆ sales. Turnover is always sales. ನೀವು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನವ್ಯ ಭಟ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 crore. And this year if you have purchased above 50 lakh rupees, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 0.1% on the excess amount. Below 50 lakh rupees, no TDS. ಅದೇ ತರ once you come under this provision, ಒಂದ below 50 lakh ಅಥವಾ TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ TCS ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. TCS नहीं ಅಪ್ಲೈ होगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Right side. If buyer's turnover in last financial year is less or equal to rupees 10 crores, ಅದು 10 crores ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ 10 crores. ಓಕೆ 10 crores ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. 10 crores. Right. No TDS under section 194Q. However, if seller's turnover is more than rupees 10 crores in last financial year. So first purchaser ನೋಡ್ಬೇಕು. Buyer's turnover step 1 ಏನು? Buyer's turnover about 10 crore come under 184Q. Less than 10 crore you are out of 184Q sapna, but you may come under TCS. ಯಾವಾಗ? Sale in a financial year is less or equal to 50 lakh rupees. No TCS under section 206(1H). ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ again C ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. 206C ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. C ಇರಬೇಕು. C ರಶ್ಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಮ್ಮ? ರಶ್ಮಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Sale in a financial year if it's more than rupees 50 lakhs, TCS at 0.1% under section 206(1H) in excess of rupees 50 lakhs. So as per these percentages, amounts are everything is same, but only thing is the purchaser ಮತ್ತೆ seller ಬಗ್ಗೆ first contract ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ beautiful examples. Let us go through again. Example 1. XYZ Limited turnover of XYZ in the last financial year is rupees 11 crores. Purchase of goods worth rupees 75 lakhs in financial year 21-22 from ABC Limited. Turnover of ABC in last financial year is rupees 12 crores.
Then XYZ Limited. Purchaser's turnover is more than 10 crore. Seller turnover is also from each person is about 10 crore. That means ಎರಡು applicable ಆಗೋ chances ಇದೆ. So, but what is the first option? You have to go by buyer. Odama. Then XYZ Limited will make TDS under section 194Q at 0.1% on rupees 25 lakhs. Before 194Q became effective, ABC Limited had to collect 0.1% under section 2061H on rupees 25 lakhs. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೆನಪಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಡನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಟೋಟ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ TDS. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ TDS ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ TDS ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಬೌಟ್ 10 crore ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪರ್ಚೇಸರ್ ಎಸ್, ಅಬೌಟ್ 10 crore ಎಸ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, 50 lakh ಎಬೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಸ್. ಅದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 0.1% TDS. ಪರ್ಚೇಸರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 10 crore, ದೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 194Q where should you go? 6C ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ. 6C ಹೇಳಿದ್ದು. 6C ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಗಡೆ 1H. ಅಲ್ಲಿ if their turnover, seller turnover Srinivas is about 10 crore, then on the excess of 50 lakh rupees sale, that collect additionally, yavanali additionally TCS. ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರನ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Example 2. In example 1, if XYZ Limited's turnover of last financial year is rupees 8 crores, then so 8 crore they are out of 194Q. Correct? Everybody is crystal clear. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದುಬಾರ ಪಡ್ನಾಯ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ ದ 3 languages told. ಓದ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓದ್ಲೆ. Hence 206C1H is applicable and ABC Limited shall collect 0.1% on rupees 25 lakhs on the receipt of the consideration. Example 3. In example 1, if XYZ Limited's turnover of last financial year is rupees 8 crores and ABC Limited's turnover of last financial year is 9 crores, then no TDS under section 194Q and TCS. Below 10 crore, both out. Next. Example 4. In example 1, if the purchases made in financial year 2021 to 22 is rupees 35 lakhs, then no TDS. ಅಷ್ಟೇ, below 50 lakh ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Are you crystal clear about this? ಇದು ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಳಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಈಗ ಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನವ್ಯ ಭಟ್ರೆ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು. ಈಗ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅಣ್ಣನಿಗೀಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದೇ ಬೇಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 206C1H has come before your previous year. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಇದು ಬಿಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1st October 2020 ಬಂದಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 10 crore ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಸೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ TCS ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ರಿಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಸೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? 206C1H is only on receipt pages. I hope you're understanding. But this point same. Next, very important. Odama. Similarly, no TCS under section 206C1H if the e-commerce operator has deducted tax under section 194O on that transaction. O andre online e-commerce operator above 5 lakh iddaga there is a TDS coming into picture. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 206C1H ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದ್ದು? 206C1H ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 194Q. But why did we put 194Q on the top? Because first 194Q has to be applied now. Then if that is not applicable, you have to go for 206C1H. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವತೆಗೆ? It is applicable from 1st July 2021. CA day. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದು CA day ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 194Q ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೀನ್ ಬರ್ತಾವಳೆ ಅಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1st July 21 ಇಂದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ.
This provision is same. Illi credit or payment, whichever is earlier. Okay, na alli ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ notes ಅಲ್ಲಿ. Right. 206C 1H with effect from 1/10/2020 purely on receipt basis. Since it is receipt, different ink. Since it is receipt, amount inclusive of GST. Dangerous. Ani sir ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ. So inclusive of GST. Receipt. So example, very example, 60 lakh plus 18%. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರು? Yes, sir. Yeah. 70.8 lakh. TCS 0.1% on 70.8 lakh. You are receiving because you are collecting even the GST alva. Collecting even the GST alva. Adra ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಇದು ಅನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೀಗ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತದೇನಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಬ್ರದು. ಸೊ receipt basis. So whatever amount 60 lakh plus 18%, you are receiving everything. Then you may pay to the government. Unfortunately, it is on GST also. Unfortunate. Okay, right. So 1/10/2020 ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. Below that, right? Alle. Okay. Not applicable when small a 184Q is applied. Small b 184O is applied. So 206C 1H ಬರೋದಿಲ್ಲ. 184Q ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 184O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? And it's purely receipt basis ಅಂತ ಬರದ್ರಾ? Pure receipt basis ಅಂತ ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. Yeah. Next, second, leave 2 lines. 184Q TDS with effect from CA day. 184Q Queen and Queen ಬರ್ತಾವಳೆ CA day ಗೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳು ಕ್ವೀನ್ ಬರ್ತಾಳ ಮತ್ತೆ 6C ನ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳನ್ನ. ಯಾ, with effect from 1/7/2021. ಸ್ವಪ್ನ 1/7/2021. ಬರ್ರಿ, apply this section before 206C, which is the bracket 1H. ಅದು HH ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ it is on payment or credit, whichever is earlier. ಅಲ್ಲಿ receipt basis ಮಾತ್ರ. Normal I said TCS is whichever earlier, but 206C 1H is purely on receipt basis. Are you understanding, Baba? Yeah. Illeno payment or credit, whichever is earlier. Next, very important. Very important. Please note 2 RMRs. Left side. When payment is earlier, it is on amount inclusive of GST. Tappide, wrong ide, but can't help it. It is on amount inclusive of GST. Make a circle. None of the point you'll remember. Be careful. This is the first question of case study today. Yes, sir. When it is inclusive, when it is a payment is earlier, it should be what? On the payment inclusive of GST. Make important mark, red ink color. Right side. When credit is earlier, on the payment or credit, whichever is earlier, credit is earlier, 2 RMRs. When GST is separately mentioned in the invoice, when GST is separately mentioned in the invoice, TDS on amount excluding GST. ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ನೋಡಿ. TDS on amount exclude. Trust me, many chartered accountants don't know these sections. Many practicing chartered. And it is not that they cannot. But it's becoming too complicated. Okay. So, with due respect to all my fellow chartered accountants,
TDS on what? Amount exclusive of GST. Right side. Else, Dirisha, else it is on inclusive GST. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ TCS under section 206C within the bracket 1H. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 2-3 times ಓದಿದ ಮೇಲೆ I am able to register and recall. ನೀವು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್. ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ಯುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. 206C 1H dashed pure receipt basis. Pure receipt basis. Hence, inclusive of GST. Receipt and inclusive. Very good, Kanisha. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೇ ಯಜಮಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ ಅವಳೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TDS ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. TDS ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 184Q. 184Q. Normally payment or credit whichever is earlier. Payment or normally better. Payment or credit whichever is earlier. Semicolon. Next, payment dash right. TDS inclusive of GST. Alva? So yeah, inclusive of GST. Next, credit whichever is earlier ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನಪ್ಪ ಅಶ್ವಿನಿ? Credit dash right. Inclusive if GST is not separately mentioned. Aste. I think it's clear now. Box haki. One more box in a different ink. Under both the sections, it is at 0.1%. 0.1 alla LBMs. 0.1% on amount in excess of 50 lakh. Underline the word excess, 50 lakh. Sridevi Tantri, ಏನಂತ್ರಿ? Okay. ನಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗಬೇಕಲ್ವಾ? An amount in excess of 50 lakh. Example, 75 lakh means, Ishika, 25 lakh into 0.1%. Crystal clear? Remittance ge time, within 7th of next month, 30th for the March month. Crystal clear aita? So biryani aita? Ready na? Anna aitu, biryani aitu. Ready aitendro? Yes. Sunday kaitavre. Yugadi ostadkontira Bangalore ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. So but idu nodi, no TDS under 184Q. If it is already covered under other sections, TCS to be made under any other section, other no anta illi made circle no. Then if it is for securities which are listed in the stock market ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು seller is exempt under any particular act. ಇದನ್ನು go through ಮಾಡಿ, ಅದು ಬರಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Fine. ಇದು about TDS and TCS. But the 206AB special provision for TDS for non-filers of income tax return ತುಂಬಾ aggressive ಆಗಿದೆ income department. If they don't file the return, 206AA, if don't give the PAN, normal rate of 2 times the normal rate, whichever is higher. If you don't file the return, 2 times the normal rate or 5%, whichever is higher. Next, if no PAN or higher of the rates, PAN ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 20% or higher of the rates are 20%, whichever is 20% or higher of the rates. Rate given are 20%, whichever is higher. But 184O, but 184Q maximum rate is 5%. Maximum rate is 5% under section 206AA. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ. Non-furnishing of PAN. Non-furnishing of PAN. TDS rate. PAN ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ TDS rate. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is equal to normal rate
or 20%, whichever is higher. Correct? 206A, E section. Whichever is higher. Normal rate or 20%, whichever is higher. Or PAN kotilan yaro, PANs not submitted by PE. Next, within the bracket, however, for 184Q and 184O, 184Q or 184O, maximum 5%. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 0.1% ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಯಾ, maximum ಎಷ್ಟು 5% within the bracket. Further, within the bracket, very important, under 184O, 184-O, PAN or Aadhaar number ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. PAN or ಇದು ಈಗ ಪಲಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, PAN or Aadhaar number, one of them or is suffice. Look at me. 206A says, so I am paying interest to Nidisha. Interest is Nidisha, 1 lakh rupees, and she has to give me the PAN. She has to give the PAN. Payee, ನಾನು pay ಅದ, ಅವಳು ದೇವ, payee, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ದೇವ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. Okay, she has to give the PAN. If she doesn't give the PAN, I can do normal 10% is the 184A, 20%, whichever higher, 20% I do it. 184O ಇರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 184Q for example 0.1% ಇರೋದು. 0.1 is 20% too much high ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದಕ್ಕೆ for 184-O and 184Q maximum 5%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 184O ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕಂತ. ಏನೋ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ furnishing of PAN by whom? Payee. 206A, non-furnishing of PAN by payee. Next, 206AB, this section. Non-filers of ITR. Income return file madilla andre. Twice the normal rate or 5%, which twice the normal rate, and the normal rate ಗಿಂತ 2 times into normal rate, twice the normal rate or 5%, comma whichever is higher. Alle within the bracket 206 CCA, 206 CCA. See, 206C ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋದು TDS ದೀಪ, C ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋದು TDS, C ಬಂದು ಕೂಡ C ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. 206C ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಯಾನ್? ಸಾರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ 206 CCA dash rate, similar provision under TCS. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 206A ಬರ್ದಿರಲ್ವಾ, AA 206A ಇತ್ತಲ್ವಾ ಮೇಲೆ? Yes, sir. Yes. ಅಲ್ಲಿ 206CC, 206CC similar under TCS but 5%, instead of 20%. ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀ. ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ PAN by payee to RMS under TDS 206AA. Normal rate twice alla, normal rate or 20%, whichever is higher. Correct? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವು 30% ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ಯಾವುದು ಲಾಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ 30% to 60% ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು 20% ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 206 ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ TCS ಪಾರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬರೀ. ಈಗ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ. 206 CC ಏನು ಅಂಡರ್ TCS ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ದ ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 1%, 2% ಚಿಲ್ಲರ್ ಇರೋದು ರೇಟ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ವೈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆರ್ 5% ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ನಾನ್ ಫೈಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, IT ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 206 AB slash 206 CCA 206 AB slash 206 CCA ಎರಡು ಸೇಮ್. ಅದು TDS ಗೆ TCS ಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? 2 RMRs ಟ್ವೈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆರ್ 5% ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. So twice the rate or 5% whichever is higher. So now there are 3 drop down possible. Left ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs, right ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ 20% ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ RMR ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. Twice the rate, or is it not easy, Baba? TDS ಅಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ರಿಷಿಕಾ ಆರ್ 20% ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀನ್ TDS ಪಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ, TCS ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ twice the rate or 5% which is higher. So beautiful. Everybody understood? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೇನೆ again ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ for 184O bar 184Q ಎಷ್ಟು 5% instead of 20%. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will not be able to recall. I am authoritatively, this is one of the beautiful favorite subject of me, where I am telling this is a dangerous position we are in. 5%. Alle within the one more bracket for 194O, you know, PAN or other 81. ಅದು ರಕ್ಷಿತ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾನ್ ಆರ್ ಆಧಾರ್, ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ನಾವು ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದರದ್ದು ಜಿಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತಿಗಲ ಕಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇಲಿದ್ದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1/7/2021 ರಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಫಾರ್ 184Q and 206C 1H. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, 184Q ಸಾಕು. 206C 1H ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 184Q threshold limit of 50 lakh. Threshold limit of 50 lakh applies from 1st April 2021 itself. But TDS ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು 45 minutes ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಿಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ RTP is from where? 1st April 2021. 1st April 2021 itself. However, TDS is from 1st July 2020. Okay, so but TDS is from 1st July 2021. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಅದು ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ದಾನ
ಬರುತ್ತೆ. Next, GST ಬಗ್ಗೆ I gave the payment basis include the beautiful chart again. ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. may not be relevant for you. Advance payment ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. Turnover, gross, please go through every part of it. Then one more amendment as far as 17.2 is concerned. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ 3B ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Above 7.5, we discussed this in the class, but formula I not discussed in the class. Okay, I thought it may not be relevant, but example ಬಂದಿದೆ. Sorry, article ಬಂದಿದೆ. Approved superannuation fund, pension fund, and RPF. If you contribute above 7.5 lakh, excess is taxable. Recent revision class ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಿನಾ? Yes. And interest on that is also taxable. So, for example, employer contributes 10 lakh ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2.5 lakh is taxable. Interest on that income compute model, there's a formula there. Those who want, you can go through and by heart that format. If you think it is too technical, bit 1 mark alagone. Artha aita? So if you want, I knew. So we have made a beautiful simple chart again. Okay, a chart prakara madi. If you think it is too complicated, bit it's not worth studying at the end about the computation mechanism. If anybody want, because I don't want to discuss with all of you and complicate the knowledge what you already have. Anybody want to personally teach, I can teach it. Okay, one of the sessions you let me know. Okay, May 22 RTP do question with the chart hack ಮಾಡಿದೀವಿ. My suggestion ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and with the calculation SMS are done and given, go through it. ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. This is for your information. It will be shared. Rashmi will be making correction immediately and after the session immediately I will share it in the group. Okay ma? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ as this portion is cut. Yeah. Now let us get into the RTP. Now with this brief introduction, I think your RTP should become easy. Okay. Yes, quickly. Odama heroine Deepa. Mr. Subhash is statue. Yaratrella RTP. Sorry, RTP ಅನ್ನು ನಾವು caps material revision material copy paste ಮಾಡಿದೀವಿ. Revision material ಇದು page number 93. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೆಯಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹಲೋ, ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 4 5 6. Okay. So she will read. ಅಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು. ರೈಟ್, ಹೋದಮ್ಮ. Mr. Subhash is a retailer of car spare parts. He started his business in May 2020. His turnover for the previous year 2021 was 10.50 crores. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ರೆಡಿ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. RTP of IC as it is, we have included in our revision material. Those who do not have, togoli, print out togoli. Very important, very standard. Next. He generally purchases goods from Car Accessories and Company only. Car Accessories and Company manufactures and sells spare parts directly to the customers as well as through an e-commerce platform, carparts.com. Car Accessories and Company's turnover from the business for the previous year 2021 was 15 crores. All of you write down. 2 Aramas. Buyer, Mr. Subhash. Right side. Seller, Car Accessories and Co. CAC and Co. CS and Co. And right side, and online platform carparts.com. Online platform carparts.com. So left ಅಲ್ಲಿ buyer ಯಾರು? ಸುಭಾಷ್ ಮಾತ್ರ. Right side ಯಾರು? Seller ಯಾರು?
CAC and company, and ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. So below Subhash, you write on this heading ಅಲ್ಲಿ before that discussion previous year 21-20 ಎಲ್ಲ learn law for previous year mega add 1 year called assessment year. ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಳೆ. Okay, right. So discussion for previous year 21-20. Now it will become easy, don't worry. Historic ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, सबको समझ में आ गया ना? It was complicated. With the chart we made it easy. Okay, so left side buyer Subhash. So discussion and heading discussion for which previous year? 21-22. So below Subhash, right? Turnover in the last previous year. You confuse agibidi, correct print madavre. Turnover in what Sudarma? Last previous year 2021. You know, greater than 10 crores. Correct? Therefore, TDS under 184Q applies. Easy? Yes. I started saying standard so that everybody concentrated. Now it is not too standard if you know the first one now. Right side. Very good, Subhana. Car accessory. Adra pakka bari. Turnover in the last year about 10 crore. Hence, 206. TCS under section 206C within the bracket 1H. Applies. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನದು? carparts.com. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ 194O ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. 194O 1% when it exceeds 5 lakh. ಯಾವಾಗ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? above 5 lakh ಗೆ 1% ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. In excess of 5 lakh rupees, 5 lakh. Next, Vodama. The relevant information of purchases made by Mr. Subhash in previous year 21-22 is given here under. So make a circle for your relevant previous year 21-22. Next. Table contains date of credit to account of car, accessories and co. Make a circle for credit. Different ink alli next column is date of payment. Next, without GST value. Innondu ink alli circle odiri. Multiple color you are using at caps. Look at the beauty. GST ella kade 18%. Innondu color alli circle odiri. Bekkadast color ide tare ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Then last ಗೆ total value. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Just addition. Yes, import. Each figure import. ಈಗ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ನಾವು first time today when I read, that's what I said. I got first time ಮಾಡುವಾಗ 80% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. 20% ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಮಕ್ ಇದೆ. 15/5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ 26 ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿ. 18/6 ಆದ್ಮೇಲೆ 36 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 17/8 is the payment. They would have made advance payment. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ಸೊ 17/8 or 28/8 ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ 15/5 ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಅರ್ಲಿಯರ್ WIE ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 18/6 ಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? This is earlier. Last one also 14 February. ಏ ಬಂದನಿತು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೆ. ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
Whereas next red ink next column which was earlier. Earlier andre payment andre inclusive of GST adakku red ink circle. Payment basis andre ಏನು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 4 5 6. Yes, sir. Yes, sir. Next, continue ಮಾಡಿ. In addition to the above, Mr. Subhash also purchased spare parts of car accessories and co. for 12 lakh, inclusive of GST at 18% through carparts.com. On 31st 12 lakh rupees, inclusive of GST. GST is not separately mentioned. Carparts.com. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ straight away ಬರ್ರಿ. 184O 1%. 184-O 1%. Hence, no 184Q bar 206C1H. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next. The payment was made directly to Car Accessories and Co. on 15th January 2022. PAN is duly furnished by Mr. Subhash. Car Accessories and Co. and carparts.com. The GST portion, all of them are given. the GST portion is indicated separately in the invoice of Car Accessories and Co. But it is not shown separately when the goods are purchased through carparts.com. So, since it is not shown separately in this, so ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು therefore on entire 12 lakh. If they are mentioned separately, then it should be only on invoice value, exclusive GST. When they are not mentioned separately, you're in chart. Before going to this problem, again you go to the today's chart notes what I gave. Are you here in the class? Then you understood. You are brilliant teacher, brilliant students, but retention is important. Yeah. Now the question starts maybe it may be 2 marks each. Okay. ಒಂದೊಂದು question ಗೆ 2 marks ಇರಬಹುದು. ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಮ್ಮ. Based on the above facts, choose the most appropriate answer to question number 1 to 5. First one. With due respect to my mother institute called CA Institute. ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ ರೈಟ್. ಈ ಪಿನ್ ನಂದು ಮಾತ್ರ ಇವು 2 ಪಿನ್ ಆಗಿತ್ತಾ? With due respect to CA Institute is also not very confident that this answer is the only answer. They said most appropriate because they also have a confusion. They would have said otherwise, which is the right answer. Alva, they are asking what, which is the most appropriate answer. Catherine, surf excel agli, in agli, yaude agli, they say one of them is most appropriate. Alvene? Next. First one is Mr. Subhash is required to deduct tax at source in respect of the purchase transactions made directly with Car Accessories and Co. If yes, when and what is the amount of tax to be paid? Question bakare barkoli adu notes book alli bari ellu bekare bari. Purchase 184Q with effect from 1/7/2021. Correct? Yes. Therefore, purchases up to 30th June 21. 30th June 21. No TDS. Turnover from April 1st April 21. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Turnover from 1st April 21 itself to be counted. Up to 30th June 21. It is 40 plus 15 is 55 lakh. Hence, for all purchases from 1/7/21, TDS is applicable. Full stop. Next purchase is on 28/8/2021. One second. Next 2 RMRs. Purchase is on 28/8/2021. Right side.
Payment is on 17/8/21. Connect and write whichever is higher. Whichever is Earlier. So right side 17/8 ಗೆ ಸರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಮಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಮಕ್. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. 17/8/2021. Below that, since it is on payment basis, very good Kanisha. TDS is on invoice value. Of GST. Inclusive of GST. Within the bracket, whether or not separately mentioned in the invoice. Focus madi. Whether or not separate, each point is highly standard. It is not right actually at intermediate level to get into this kind of complication. But now at least you are reasonably comfortable. But I am not satisfied unless you read again tomorrow, again spend 2 hours on whatever, at least RTP sessions go through ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ 1 hour ಥಿಯರಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. RTP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, sir. So invoice amount inclusive GST, that is okay, on 25,37,000. 25,37,000 at 0.1%. Be careful, 1% ಅಲ್ಲ, ಇತರನಾಗತ್ತೆ, into 0.1%, 2537. Next line. Next transaction, 2 RMRs. Example ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಫಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಸುಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಾನು RTP ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RTP. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದು ಹೈಫೈ ಇದೆ. ಯಾ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಫೈ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನವ್ಯಾ ಎದ್ದೇಳಮ್ಮ. ಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2 RMRs. ಪರ್ಚೇಸ್ 14 February 22. Right side. Payment 28 February. Next, whichever is earlier. 14 February. 14 February. Therefore, invoice based. Therefore, on invoice exclusive of GST. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Exclusive GST, since GST is separately mention ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಬೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? That is 10,50,000 into 0.1% on 14 February. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? So the answer is 1B. Everybody reasonably understood Baba? ಇದನ್ನ ರೀಡು ಮಾಡಬೇಕು. 2537 on 17/8, 1050 on ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ? 14 February. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Answer is 1B. Okay, whatever. Next question. Quickly. Is Car Accessories and Company required to collect tax at source in respect of the sale transaction with Mr. Subhash? If yes, when and what is the amount of tax to be collected? So then next question is what? Question number 2. Bari is about 206C 1H. TCS ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೆಲ್ಲರ್. TCS by seller. Which is under section 206C 1H. ಯಾವಾಗ? Only when
there is no 184Q by buyer. 184Q ನಲ್ಲಿ buyer TDS ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then you should do the TCS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ always on receipt basis. TCS always on what? ಈಗ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಬೇಕೇನೆ? ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ವೇನೆ? TCS ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾ TCS always on receipt basis. ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಡಮ್. TCS is always on receipt basis. On receipt basis. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳೋದು? If it is not applicable ಅಂತ they are saying. If they are required to do ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳವರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 184 not applicable. I hope you are understanding. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes. So when they should suppose to do the TDS, TCS, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30th June ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ right? In the given case, ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ 1st April 21 to 30th June 21. 1st April 21 to 30th June 21. Flower bracket. You know, TCS under section 206C 1H. Alva, Avishek. Next, 1st July 21 in the 31st March 22. You know, TDS under section 184Q. They are mutually exclusive. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes. Hello? Yes. Yeah. So till 30th June ಕೆಳಗೆ ಯಾರ ಬರ್ಕಾಕಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಗೆ 184Q ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. 206C 1H ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ 30th June ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ. ನಿಮ್ದು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನವೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರ್ಯಾಸ್ಮಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಅಪ್ನ ಈಸ್ 206C 1H. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 months 184Q. ಫಸ್ಟ್ 3 months ಅಪ್ ಟು 30th June 20. ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅక్కడ ಚೂಡ್ ರಾಜ ಅಂಡ್ ಚೂಡಿ ರಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಫ್ ದೇ ಪೇ ಯು ರಿಸೀವ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ರಿಸೀಟ್ 60 ತುಂಬಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೇ ಊರಲ್ಲಿ is equal to 47,20,000 plus 17,70,000. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋದು ಬರೀ ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ 1770 ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಟೋಟಲ್? ಬರೀ ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 4720 plus 1770 ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್? 6490. 64,90,000 minus 50 lakh is equal to 90,000. 14.9 lakh. 14,90,000 into 0.1%. 0.1% is equal to 1490 on receipt date. Nodili akka whichever is earlier nodangilla illi. On receipt date 30th June. ಇಲ್ಲೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 18/6 ಗಲ್ಲ, 18/6 ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡೇಟ್ 30th June ಗೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಖತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಜಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಫಸ್ಟ್ 3 months ಗೆ TCS ಆನ್ ರಿಸೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್ 50 lakh ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದು? 30th June ಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, 30th June ಆಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes. Are you making it more complicated than what I expected? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? Question number 3 ಓದಮ್ಮ. Assume that Mr. Subhash has started the retail business of car spare parts in May 2021. In such case, statue. So beauty again. ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ.
May 21. It means turnover of look at the beauty. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ SMS stuck ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು lot of discussions we had with him. So turnover of last previous year 2021. Turnover of last previous year 2021 is nil. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂತ್ರಿ ಅವರೇ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಮಿಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯಾ ಮಿಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೀ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಐ ನೋ ಸರ್ ಸಮ್ ಲಾ ಪೇಪರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಟೀಚ್ ಲಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. CFI ಲಾ ಐ ಸೀನ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ he applies the law to the point. He goes to that level and what you call extends the knowledge to the maximum point. In moment I said, sir, what are the intentionally start the business. Last year turnover is below 10 crore, out, that's it. 184Q ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, no 184Q. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, we are also honored. Next, in such case, ಓದಮ್ಮ. In such case, would the answer of MCQ 1 and 2 be different? If yes, what would be the answer? So answer is yes. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ನೋ ಇದೆ, look at this. 3 ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇದು 3 ಒಂದಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ನೋ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 3 ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ 3 ಎಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಅದು ಎಸ್ ವರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? 184Q ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಬಿಲೋ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. therefore only 206C 1H. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓನ್ಲಿ 206C 1H ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. TCS on all receipts in excess of 50 lakh. All receipts in excess of ಎಷ್ಟು? 50 lakh. Answer is C. ಅಲ್ಲಿ D ಎಲ್ಲ MCQ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, MCQ 1. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ನೋ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ TDS. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ 184Q ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3C. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರ್ರೆ? Yes, sir. ಆನ್ಸರ್ MCQ 1 will become D ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್, ಬರೀ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು TDS. 184Q ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ. ಯಾ MCQ 2 ದ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ B. ಏನಕ್ಕೆ B ನೋಡಿ? ಇದು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 30th ಜೂನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಇದು 30th ಜೂನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ರಿಸೀಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತದ, ನೀವು ಆನ್ಸರೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ 184Q, ನೋ TDS. ನೋ 184Q TDS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 206C 1H. After it crosses 50 lakh on receipt basis. That is 30th June 1490. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀರ ನನ್ನ, ನೋಡಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 6490 ಮೈನಸ್ 50 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ರಿಸೀಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ 17/8 ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2537. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28/2/1239. ಫಸ್ಟ್ 50 lakh ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ರಿಸೀಟ್ಗೆ 100 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.1% ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 30th ಜೂನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 30th ಜೂನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು 1490. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ರಿಸೀಟ್ ಮೇಲೆ 0.1%.
ರಿಸೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 17/8ಗೆ 25/37 28 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 12/39 ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಿಸೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ರಿಸೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Fourth question. Are the provisions of tax deduction or collection at source attracted in respect of the transactions with cardparts.com? Cardparts.com ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 184O ಬರೀ ಡಿ 184O 12 lakh ಮೇಲೆ 1%. Be careful. Answer is D. That online operator, e-commerce operator 184O when it exceeds 5 lakh on entire amount at 1%. On entire amount at 1%. ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೋ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 2 RMRs 184Q/206C1H 184Q/206C1H 0.1%. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ. 0.1% on amount exceeding 50 lakh. ಅಲ್ವಾ? 50 lakh ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 0.1%. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 194-O of e-commerce operator online. 1% if exceeding 5 lakh. Yeah, 1% on entire amount. On entire amount, when the gross amount exceeds 5 lakh, make a circle for entire amount. Excess mele Allah, excess mele Allah. I think you understood. Artha aitendro? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Within the bracket, no TDS. No TDS, no TDS. If it is up to 5 lakh, and PAN or Aadhaar is obtained. PAN Aadhaar ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. And PAN or Aadhaar is obtained. Semicolon. Else from ₹1. PAN Aadhaar ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿನ TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 5 lakh ಅಲ್ವಾ? 5 lakh ಅಲ್ವಾ ಬರೆದಿದ್ದು? Last sentence ಓದಮ್ಮ. What you written, Deepa? No TDS up to 5 lakh and PAN or Aadhaar is obtained, else TDS from ₹1. TDS from ₹1. Yeah, next. Bodi. If Mr. Subhash has not furnished his PAN to Car Accessories and Co, but has furnished his Aadhaar number, what would be the rate of TCS for the purpose of MCQ2? Yeah, so if he has not furnished, no, look at the beauty. Yes, sala badkonde nanu 184O ನಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ಆಧಾರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆಧಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 184O, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಯಾವ್ದು MCQ2 ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. TCS, okay. Only for Allah, even for TCS, I'm sorry, even for TCS under section 206C1H, 206C1H, PAN or Aadhaar, okay. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೂ ಆಧಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ TDS ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 194O, TCS ಅಲ್ಲಿ 206C1H ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. PAN or Aadhaar, okay. Hence, normal 0.1%. Normal 0.1%. Everybody understood? Yeah. Everybody understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. These are the 5 questions, probably for 10 marks.
based on the case study. MCQ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. Next question separate ಆಗಿ. Can we continue? Yes, sir. Yeah. Next question number 6. Developers has completed one of its housing projects in Gurgaon in January 2021, which comprises of 10 residential units. It has transferred 9 residential units in February 2021 and remaining 1 residential unit in May 2021 to Mr. Suraj. All the units were transferred by the way of first time allotment. The consideration. Anybody? 120%. Excellent. Last session I was stressing on this. Look at, and honestly speaking, I saw only today article and Ade question which I stressed. And that way, if you look at the regular class also, 184Q, 206CH, extremely important. Class I don't know whether Ade Bartha, but is to complicated question at inter level I never expected. But they've asked. Whatever we stressed, Ade Bartha. Last class only we discussed about it. Yavadra ಬಗ್ಗೆ ಅವಿಶೇಟ್ರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಅವಿಶೇಟ್ರ 50C ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ 120%? ಇಲ್ಲ 12th November ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ 21 12th November 20 ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ and till 30th June 2021 ಅದು ಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 31st March 20 ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 21 ಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ 1st April 21 to 30th June 21 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 120% has to be considered. I hope you remember that. Yeah, very ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Question number 6 ಪಕ್ಕ. First time allotment of residential units between 12th November 21 12th November 20 ಅಲ್ವಾ 12th November ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಯೂಸರ್ ಬರ್ಡೇಗಿಂತ ಮೊದಲು 12th December is whatever ಅಥವಾ person who is talking to you or the 12th December ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Right, continue. So, ಏನಪ್ಪ 12th November 20 to 30th June 2021 ಅಲ್ವಾ 30th June 2021 only for 43CA that is a real estate and 56,210 gift income. Stamp value up to 120% of consideration. Correct enough? Yes, sir. Stamp value up to 120% of consideration shall be ignored. In the bracket with the WF. ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಷಿಕ ವೈಸ್ now it is clear ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡು. within the bracket ಏನು ಯಜಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟರ with effect from 1721 110% for all 110% for all semicolon for 50C capital gain 110% from 1/4/2021 ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರೀಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 21-22 ಅದು ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಫಾರ್ 50C 50C ಅವಿಶೆಟ್ರ ಓ ಸೆಟ್ರ 50C 110% ಫ್ರಮ್ 1st April. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಾಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರದ್ದು. ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್. ಸೊ 1st April 2021 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ but enjoy. Yeah, enjoy. So what residential unit first? Okay. Yeah, the consideration received from one second very ಕೆಳಗೆ ಯಾರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು what's her name? His name Suraj ಬರೀ ಸೂರಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. May 21 purchased 1 unit. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Suraj purchased May 21 1 unit. Odama heroine. The consideration received from Suraj for the residential unit is 50 lakhs
while the stamp duty value of the unit is May 2021 is 57 lakh. Look at the beauty of the what you call concentration. 50 lakh into 10% ಅಂದ್ರೆ 55 ಆಗುತ್ತೆ. 20% ಅಂದ್ರೆ 60 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನೇ ಫಿಗರ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಪ್ರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಿ ನನಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 o'clock to 4:30 ಮತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಂಗರ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೌ ಯು ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಟೆನ್ಸ್, ಟುಮಾರೋ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿ. ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ. ಖುಷಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಈಗಿಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸೊ ಇರೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 50 lakh. May 21ಗೆ ಸರ್ಕ್ಲ್ ಹೊಡಿರಿ. May 21ಗೆ ಸರ್ಕ್ಲ್ ಹೊಡಿರಿ. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರೀತೀರ, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. 50 lakh into 120%, 60 lakh. But stamp value is 57 lakh. Ignore stamp value. So below that, therefore, gift income upon purchase. Gift income upon purchase to Suraj. Stamp value minus Z consideration. Stamp value minus Z. Z is the consideration. Here, 50 lakh minus 50 lakh is equal to nil. You should not consider the revised stamp value. You should take 50 lakh itself as stamp value. Beauty? Yes. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು. 56 to 10 ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 120%. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬಾಬಾ? Yes. Yes, sir. Continue. Due to some emergency in the family, Mr. Suraj was in urgent needs of funds. ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಓಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಿರ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. And he sold such a residential unit to Mr. Prakash in December 2021 for 50. Only point what they want to say is observe it in short term ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. That's what exactly they want to say. Next, Suraj purchased in May 20. ಬರೀ ನೀವು ಬರೀರಿ. Purchased in May 20. ಇದು 1 mark MCQ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು 2 marks, sometimes 3 marks ಇರ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇದು 30 MCQ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 2 mark ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Suraj ಮಧ್ಯಮ್. Suraj held between May 21 to December 21. Short term. ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? Less than Or equal to 24 months. LBMs, LBB ಗೆ 24 months. 24 months. Apply 50C, 50C. ಹೇಳಮ್ಮ. The stamp duty value of the unit was 61 lakhs in December 2021. Sale value 53 lakh. Sale value 53 lakh. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 50Cಗೆ 120% ತಗೋಬೇಕಾ, 110% ತಗೋಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ತರಸ್ರೆ ಆಪ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಸುನ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಷ್ಟು? 110%. Now at least see, this is at least what we learned last time. You are able to recall easily. ಇವತ್ತು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾವಳು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 110%. ಯಾಕೆ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸೊ 110% ಆಫ್ 53 lakh ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 58.3 lakh. But stamp value is 61 lakh. Hence, sale value is 53 lakh or 61 lakh, whichever is higher. It's higher. 53 lakh or 61 lakh, whichever is higher. ಎಷ್ಟು? 61 lakh less
cost of acquisition. Cost of acquisition. Greening actual cost 50 lakh. You purchase 50 lakh. Correct, alva? Within the bracket, no gift income on purchase. On offer madidre, a stamp value would have become the cost. Correct, alva? Yeah. No gift income on purchase. Adakkoskara actual cost tagobeku. If you would have offered, assuming aga stamp value, if you would have offered, entire stamp value would have become the cost. Avisheti. Artha agta idea? No gift income upon purchase. The starting classes. So no gift income upon purchase, semicolon. If so, cost would have been entire stamp value. Entire. 49.4, 49, you know, sections. Very confusion. Artha aita nimge? Artha aita? But redo madbeku. Everybody can do. Yes, sir. You better do. Illande gottalla yenagatte anta. Yeah, estudu 61 minus 50 is equal to 11 lakh. Everybody understood? Next. Yes, sir. Very important. Next line. For buyer Prakash, purchase model gift income baratte. Gift income under 56,210. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈಯರ್ಗೆ 56,210 ಅಲ್ಲಿ? Why say 110%? Sakshi, 110%. Why? December. Very good. Excellent, Suparna. Beautiful. I am honored. Very good. This is where you miss everything. Miss agodu namage. Very good. So, bari buyer Prakash in December 21, ಕಾಲಿ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ 120% ಅಕ್ಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯು, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಯು ಮೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹೂಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕರಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ಒನ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ತಾನೆ. 3-4 people are considered. Many of you miss ತಾನೆ. ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಯು ಮಿಸ್ ತಾನೆ, ಸೀರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅವ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಖ್ಯಾತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀಯ ಪೆನ್? ಸಿಪಿಟಿದ ತಿಂತಬೇಡ. December 21, make a circle. 53 lakh into 110% only. Only June 21 ವರೆಗೆ. This is where I said it's tough. It's unfortunate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅನ್ನೇ ಶೆಟ್ರೆ, ಓದ್ ಶೆಟ್ರೆ. 110% ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. Therefore, gift income is equal to stamp value minus Z. ಎಷ್ಟು? 61 lakh minus ತಕೊಳ್ಳಿ. 61 lakh minus 53. Stamp 61 minus 53, 8 lakh. So the answer is, ಇದು question number 6 ಅಲ್ವಾ? 6 ಗೆ answer is A. Short term capital gain, be careful because 24 months ಇರೋದ್ರಿಂದ 11 lakh ಮತ್ತೆ 8 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Gift income is other source. 56,210 is other source. All of you comfortable, Baba? Yes, sir. Oh, Baba. I'm worried CS tutorial I used to do the session. ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲಕ್ಕ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. Next ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಹೌದಮ್ಮ, question number 7. Mr. Rajesh, aged 53 years, and his wife, Mrs. Soumya, aged 50 years, are citizens of country X. They are living in country X since birth. They are not liable to tax in country X. Both of them have keen interest There is in one more income. very dangerous question of section 6. Complicated section again this year. ಅದು amendment ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ. Okay. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿ. question number 7 ಪಕ್ಕ. Yeah. Indian citizen or person of Indian origin
Indian citizen or person of ನಮ್ಮ beautiful notes regular notes ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾರ್ಟ್. Indian citizen or person of Indian origin coming to India on a visit. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಎ ವಿಸಿಟ್ dash right exception under section 6 within the bracket 1 within the bracket C. Section 6 within the bracket 1 within the bracket C. Below that you write should stay in India for 120 days during the previous year. 60 days exception of ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 120 days during the previous year plus earlier 4 years 365 days. ಸುಮಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ 3 ಜನರೇಷನ್. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಚಾರ್ಟ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 120 days plus what? 4 years. Yeah, previous years. Next, leave 2 lines. Section 6 within the bracket 1A. 6 within the bracket 1 capital A close the bracket. Not covered above. On ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. 6 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. Not covered above. Dash right only for Indian citizen. 61A Indian origin ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಿಶೆಟ್ಟಿ. Only for Indian origin. Dash ಏನಮ್ಮ Indian citizen. I repeat ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Not covered above dash only for Indian citizen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Applicable only for ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I think ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 6 within the bracket 1A not covered in section 6.1. 6.1 ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಡೊಮೈಸೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೇ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೇ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕೇಸಸ್, who are amours, Indian total income should be greater than 15 lakh. 15 ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್? Yes, sir. Indian great total income, very good. I'm happy at least now we are slowly admitting. First MCQ session ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. So Indian total income greater than 15 lakh. Right side shall be R but NOR. ಇಬ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ R but NOR. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 120 days 180 days ಬರೋರು ಅಥವಾ 6.1A. ಆ 6.1A ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 6.1A ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ 6.1A ಅಂತ ಬರಲ್ವಾ ನೀವು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಂಬರ್, ನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 1 day today ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ R but NOR. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಷೇಕ್ರೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಇಸ್ R but NOR. ಈಗ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. Mr. Rajesh parents and grandparents were born in country X. Mrs. Country Soumya X only. That mean he is neither Indian citizen nor a person of Indian origin. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 R marks ಹಾಕಿ. ರಾಜೇಶ್ is born in the foreign country. Rajesh ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲಿ ನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ನೋ PIO. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ನೋ PIO. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ.
Soumya visits along with Mr. Rajesh for 4 months every year to be with her parents, who were born in Delhi and have always lived in Delhi. During their stay, So Soumya, okay, with Soumya is an Indian. So it's a cross-border terrorism ತರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Rajesh is a foreigner, okay, South African fair boy. Soumya ಪಾಪ ಇಂಡಿಯನ್ fair girl. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಉಪದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವರ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದ್ರನೇ ದೀಪ ಅಲ್ವನಮ್ಮ? ಏನೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಇದ್ದಾರ ಏನೋ. ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೌಮ್ಯ ಈಸ್ PIO, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಯಾಕೆ? Her parents were born in Delhi. Delhi is in India. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಾವ್ರು? ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಆಯ್ತಾ? Now below Soumya, okay, next ಓದಮ್ಮ. They organize culture program. Income for Mr. Rajesh and Soumya for during present 18 lakh and 16 lakh. So both are above 15 lakh. Alva? yes, No. Yes. So below Rajesh, you write exceptions supra. I'm quoting 61C, 61A not applicable. Yake? Not restricted. Not restricted. Is not an Indian citizen. Person of Indian origin allowed. Alva? Exception not applicable. Hence, not applicable. Hence, below Rajesh, stay in India 4 months under 120 days. 120 days plus. ಅರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ 4 months ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನ they said. 4 months is 120 days plus. Is not applicable. 120 days not applicable. Below that, stayed for less than 180 days. First condition apply ಆಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? yes, sir. 180 days. Hence he is a non-resident. Normal condition ಏನು? 182 days or more ಇರಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. 182 days or more. Okay, he is a non-resident. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 120 days ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Come to the right side. Soumya ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. PIO stays for more than 120 days. 4 months ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ 4 months ತಗೊಂಡ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ 120 days ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Hence 61C. And also they are not liable to tax in the foreign country. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 61A. 61 ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. She is a R but NOR. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾ. Yes, sir. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಷನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. as Rajesh is concerned, 60 plus 365 days they could apply. Abhishek, you know, 60 plus 365 days because it's applicable to all of them. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಚ್ಚಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ you go by the CS answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ I don't want you to miss that answer. Soumya is concerned, no confusion. Rajesh can be 60 days he was there ಅಲ್ವಾ? Earlier 4 years also he had come ಅಂದ್ರೆ 365 days ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ? both of them Every year to 4 months. 4 months every year. So earlier 4 years iದ್ರೆ they could have been resident. Other dispute ಬೇಡ. So they can go ahead with that. Okay, last question of MCQ. Quick. ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೇಳು ಬೇಗ. Sir, you given Indian total income is greater than 15 lakh and taxable no other country. But they're already taxable in India. No, then why are they not taxable? You gave person of Indian citizen not taxable to tax in any other country. But if their total income is already greater than 15 lakh, aren't they already taxable in India?
then why are they deemed resident? ನನಗೆ ನಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಬೋ 50 ಆರ್ ದೇ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಡೆಸಿ UAE ಅಂದ್ಕೋ, UAE ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 6(1) ನೀನು 6(1) ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ and Indian total income is above 15 lakh rupees. They will become resident. Resident ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, because we are not considered about foreign income. I'm talking about Indian total income. Question is not about taxability. Question is about residential status. Question is quick. Sir, I mean, if Indian total is already getting 15 lakh, then directly is taxable in India only. No, why will we see any other country? ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ Taxable. ಅಲ್ಲ, Taxable in ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆರ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಅಣ್ಣ, ಓ ಅಣ್ಣ, ಅವನದೇನು ಗೊತ್ತು, 2.5 lakh ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ತಲೆ ಒಂದು. 2.5 lakh ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. Mr. A has taken 2 ULIPs. ULIP X is issued on 1st January 2021 and ULIP Y. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿದ್ಯಾ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? 1st February 21 ULIP. February, I am stupid, but still I'll tell. February chumu case, because Valentine's Day, ULIP ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಕಾಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟಚ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. February 14th ನಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮರ್ತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು BP ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ ಯಾವ ನೆನಪು ಇದು? ULIP ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಟಾವ February 21, 1st February ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ದು ತಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ULIP ಯಾವದಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಡೇಟು 14 February ಲಾಸ್ಯ ಏನು? ಫೆಬ್ ಅಲ್ಲ, 1st February 21 ಡೇಟ್, ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. February 21 ಡಿಪ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ವಿತ್ ನೈಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್? And ULIP Y on 1st May 2020. 1st May. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬರೀ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 2.5 lakh ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, The sum assured of ULIP X and ULIP Y is 30 lakhs and 40 lakhs respectively. The annual premium paid by Mr. A during the previous year 21-22 is 3 lakh and 4 lakhs respectively. 3 lakh and 4 lakh paka, bari both about 2.5 lakh. So the answer, when you receive the money, taxability. Question ಓದಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. What would be the taxability of tax? ಅಣ್ಣ, ಅವನು ULIP ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಸೊ ULIP ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ಓದಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. A. Consideration received on the maturity of ULIP X would be exempt under section 1010D. Below that, right? 1st February 21. Policy is before that. ಇದು ಥಿಯರಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. While the profits and gains from receipt of consideration on the maturity of ULIP Y would be taxable. Fully taxable. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. Highly complicated MCQ questions of RTP ever I practiced in my life. Okay, so now you can understand, okay, that yes, it is really standard. So option ಇಲ್ಲ. ನಾ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. 9-10 ವಿ ಮೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
at that time. Hi everyone, are you back? Yes, sir. Yeah. We have finished the 8 MCQ questions. Now there are 7 normal questions. So after the second session, you'll understand which is better to score with more. No doubt. Modama. Ipa. Marry a man who's older than you. When you start losing your beauty, he loses his eyesight. ಕನ್ನಡವಾ ಸಿದೇವಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು CFL ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಸಮ್. ನಿಜವಾದ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ. ದೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು ಓದಮ್ಮ. Nice message in front of a lawyer's house and his nameplate. Where there is a will, there is a property. Where there is a property, there is a dispute. Where there is a dispute, there is litigation. Where there is a litigation, there is a lawyer, and the lawyer is inside the house. Just walk in. ಲಾಯರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ. I have one more option of doing party tomorrow, but when will you read? Alva, adokoskar let us continue. Now it will go a little faster and better. Okay, fine. Quickly. So she will read, keep writing side by side. Okay, scribble ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ beautification ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬನ್ನಿ, question number 9, page number 96. Make 3 columns. Particulars, R and OR. ಇದು easy question. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. R and OR. Next column, non-resident. Heading only 65 years. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. I hope this much you observed. So straight away she will read the item. ಅದು taxable not taxable 2 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈ ತರ ನೋಡ್ಲಿ. R and OR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕಲ್ ಒಂದು ಗುರಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ನೀನು ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ಸೊ ಟಿಕ್ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡು ಹೇಳಮ್ಮ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟ್ 65 years ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಓದಮ್ಮ. Capital gain on sale of land in Jaipur to Mr. Ramesh, a non-resident outside India. Underline Jaipur. Make a circle for Jaipur. It is in India. On purchaser, non-resident, resident. Namge aguthe. Next, Modi. The consideration is also received outside India in foreign currency. Okay, tell 1,50,000. In India, andre what is the taxation of section 5? Bekare barkoli mele keಳಗೆ barkoli nimge. Section 5, 3 RMRs. R and OR. Check if it is it income. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಟ್ರೆ. ನೀವು ಗುರಾಯಿಸಿದಿರಿ ನೋಡಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನವ್ಯ ಭಟ್ಟ? ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ. CST ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ RTP. ಇದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಚಿಕಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ NOR for this purpose is equal to NR plus like NR plus what? Rakshit? Business controlled or profession set up in India. Set up in India. ನೀನ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೆಟಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಾರಂತ. ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್
ಏನೋ NR received including deemed received ಹೇಳಮ್ಮ ಸುಪರ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೇಳಮ್ಮ Earned including deemed. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋ Earned including income accrued or earned. ವೆರಿ ಗುಡ್ earned including deemed to be earned ಅದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ earned in India ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ದನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 150 ಕರೆಕ್ಟಾ Sir. Yes, sir. Rent from property in Delhi. Let Statue. out to operate. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1,20,000 ಮೈನಸ್ 30% ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ Standard deduction. 1,20,000 ಮೈನಸ್ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಇದೇನೆ ಅವಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆ 1,20,000 ಮೈನಸ್ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ 24A 84,000 ಎರಡು ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ The rent agreement is entered outside ಬೇಡ India. ಬೇಡ ಅದ್ಬಿಡಿ ಅಳಗುಲಿ Agricultural income from a land situated in Nepal. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಸರ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಜೈಪುರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿ put a big or next line received in India completely received in India and earned in India taxable in all three cases ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ R&O ಮಾತ್ ಅಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ taxable in all three cases ಅಣ್ಣಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೀಚ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ನಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ Agricultural income from a land situated in Nepal, received in Nepal, 55,000. Nepal is outside India. First column, yes, sir, Sridevi, 55,000. Second column, dash. Within the bracket, no exemption since it is outside India. Agricultural income in India, matra exemption sigodu. Alvenama? First column, 55,000. Second column, nil. Yakare received outside India, earned outside India. Artha agta idea? Yes, sir. Yeah, next. Interest on saving bank deposit in UCO Bank, Delhi. Delhi, 18,000. Delhi and the ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ 18,000. Next, savings bank. Income earned from business in London, which is controlled from Delhi, 35,000 is received in India. So very important. First column ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು 6,000 ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ anywhere in the world is taxable ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು 20-25 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 60,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 35,000 ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬಟ್ ಸೆಟಪ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದೀಪ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಇದು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಬಟ್ ಎನ್ನುವರಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 35,000 60 and 35 are you understanding? Yes, sir. Yes, Next. sir. Gift received from his daughter on his Statue. birthday. Make it daughter is relative dash not alva next ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಟರ್ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ತರಿಸು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ 56-10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ Past foreign taxed underline income this is brought normal question past untaxed profit brought into India ಏನು dash why Not taxable. not taxable which is the bracket why only income of the previous year is chargeable fees for technical services rendered to Shine Limited, a foreign company for business outside India and received also outside India. FTS is the income 91 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 12,000 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 379,287 ಬರ್ರಿ 379,287 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಲೆಸ್ interest. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಲೆಸ್ 80 TTA
80 TTA, which is 65 the years. bracket, only for SB interest. Only for SB interest. Very important, special point. Rashmi, ನಾವು notes ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Within the bracket, all residents up to 60 years. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೆ ಇದೆ. All resident up to 60 years ಅಥವಾ less than 60 years. You can say less than 60 years and non-resident irrespective of age. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Non-resident irrespective of age. Beauty. Okay. So now normally 80 B for Buddha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು only for resident. If you are not covered a B, you come under 80 TTA. So dash right. Second column ಅಲ್ಲಿ dash up to 10,000. First column ಅಲ್ಲಿ R&O ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, you are not listening. ಇದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ? 65 years. So if you are leave 2 lines, 80 TTB. You first ಅದು ಬರಿ. 80 TTB resident individual greater than equal to 60 years for SB and FD interest. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ SB interest ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ FB and FD interest up to 50,000. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ up to 50,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? SB interest ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ವರೆಗೆ TDS ಇಲ್ಲ 194 A ನಲ್ಲಿ. First within one more bracket, R&OR and R but NOR, both are residents only. R but N, R&OR, R but NOR, resident address. Now look at me. ಅಲ್ಲಿ section 5 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ R but NOR like NR ಅಂದ್ರೆ ಅದು only for computation ಗೆ is like non resident, but otherwise R but NOR is resident or non resident? Resident for both R&OR and R but NOR. So below first column 18,000. ಬರ್ದಿಲ್ಲ within the bracket. ಯಾರು within the bracket ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ within the bracket ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ within the bracket ಬರ್ರಿ 18,000. So now look at me, sir. R&OR first column ಅಲ್ಲಿ you can get 18,000. is a resident. Second column is a non-resident. Non-resident 80 TB sigala. Yen sigutte ananya 80 TTA maximum 10,000. Everybody look at this one point in the one mark hogta itte. Artha aita? Beautiful. Within the bracket bareta idira? Yes sir. ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 361 and 277. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ ಕಾಪಿ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ATTB ಕಾಪಿ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಅವಿಶೇಟ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೆಯಲೇ ಕಾಪಿ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾರ್ HF. Two RMRs. Left side resident, right side non-resident. Resident ಕೆಳಗೆ further 2 RMRs. But NOR right side and OR. Correct? But NOR right side and OR. Now connect left with right again and right. Both are residents. Both are resident. R and OR ಮತ್ತೆ ಅಲೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ರ NR ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. R but NOR ಮತ್ತೆ R and OR ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. Both are resident. Say for 87A, 80 TTB, etc. 87A ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, NOR ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಭಟ್ರು ಏನೋ ದೀಪ ಭಟ್ರು ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಟ್ರು ಶೆಟ್ರು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ಟು ಬೇಡ, ಬಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ನವ್ಯ ಬಟ್ಟು? ರೈಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ RMR ಏನೋ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. ನೋ 87A, ನೋ 80 TTB, ನೋ 87A. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಜಾಯ್.
No 87A, no 80TTB, which is the bracket. 80 green ink, 80TTA available. Then I went through again today whether they used the word resident for 80TTA illa. So 80TTB nal resident ide, 80TTA nal resident not resident word illa. Complication understood? Okay. Yes. Next line, only for section 5. Only for section 5. R but NOR. R but NOR. You right? 3 RMR received in India. Next, earned in India. Last one, Rakshit setup. Business control. Our first arrow mark connection code for non-resident. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನುವರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes. Question. Okay, this is one question. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು 10th ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ 10th ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 6 lakh into 12 months ಎಷ್ಟು 72 lakh plus DA 8% 5,76,000 total 77,76,000. RPF 10%. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. RPF ಸ್ಲಾಶ್ ಇಲ್ಲದು RPF ಸ್ಲಾಶ್ ASAF ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೂಪರ್ನೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ 80CCD. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಪರ್ಣ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ 80 ಚಾಯ್ ದೇ 80CCD. ಯಾ is equal to 10%. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 777,600. 777,600. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 12 months ಮಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೇ. ಅದರ ಮೇಲೆ 8% ಅದು 77,76 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 10% 7,77,600 ಲೆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 7,50,000 given by the law. ಅಪ್ ಟು 7,50,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27,600 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇದು 17,270 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ರೀಷನ್, ದೇ ಸೆಡ್ ಎಕ್ರೀಷನ್ ಟು ದ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ದಿ 27,600 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಡೋದು 1 mark ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ರೈಟ್. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ section question number 11 beauty. Almost every examination regular question. Question number 99 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yeah, we write slump sale, SLUMP, slump sale dash 50B dash, right? ಓದಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್. Mr. Aditya is a proprietor of Star Stores having 2 units. On 1st April 2021, he has transferred unit 2, which he started in 2004 or 5. Quickly, alla barkoli atho ellaru barkoli. 4, 5 ginta 1421, right? Unit held for more than 36 months. Unit held for Navya 7 up, right up. So unit held for more than 36 months. Hence, Suma long term. 2004 in the 2021 varege, you're holding it for more than 36 months. Hence long term. First point understood. Next, idu every example barutte, very very important. Odama. By the way of slump sale for a total consideration of rupees 18 lakh. The professional fees and brokerage paid for this transfer are 78,000. His balance sheet. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿ. ಯೂನಿಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಇದು amendment ಈ ವರ್ಷ again amendment ಎಲ್ಲ amendment question ಈ ಸಲ Fair market value of capital asset transferred by the way of slump sale of unit 2 is 18,10,000. Thank you. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಓದಮ್ಮ. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. That's right. Hence slump sale. Slump sale meaning ಏನು ಗೊತ್ತಾ? A unit or undertaker or division has been transferred without assigning values to the individual assets and liabilities. Entire units, assets and liabilities ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Slump for lump sum. Slump for ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಏನದು? ಏನು? ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಲಂಪ್ ಸೇಲ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಲಂಪ್ ಸಮ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಕುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4/2021. ಸರಿ 1/4/2021 ಅಲ್ಲ ಏನಿದು? ಲಂಪ್ ಸಮ್. ಸೊ ಬರೀ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees. Sale value is equal to actual sale value 18 lakh top alirodu or FMB 18,10,000 whichever is higher. This is last year amendment. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? is equal to 18,10,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? Yeah, it is the full value of sale consideration, capital gain less expenses incidental to sale. First para 78,000. Difference NSC 17,32,000 less cost of acquisition being net worth of unit 2. Cost of acquisition being net worth of unit 2. So slump sale ಅಲ್ಲಿ capital gain ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sale value minus net worth. Are you feeling it reasonably easy now? So leave 2-3 lines. Net worth is 1 by 1. Assets. Only 2 hours ಹಾಕಿ. 2 hours. Left side. Assets. Under that 1 by 1 you can write depreciable assets. Beauty. ಸಖತ್ question ಇದು. Beautiful question. Depreciable asset at WDV 43.6. 43.6. So class ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ easy provisions miss ಮಾಡಬೇಡ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ furniture is depreciable asset, patent is depreciable asset. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. So ಅದಕ್ಕೆ adjustment ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಓದಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್. Yes, sir. Furniture of unit 2 of rupees 5 lakh were purchased on 1/12/2020 on 1/12/2020 ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ less than 180 days. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ 1/4/21 1st April 21 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸೆಗಡೆ ಇದೆಯೋ? yes transferred. 1st April 21. ಸೊ WDV on 31st March 2021 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 22 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಲೆಸ್ ದನ್ 180 days. ಬರೀರಿ ಎಷ್ಟು? 5 lakh minus within the bracket 10% into half. Furniture depreciation rate is normally 10%. 5 lakh minus 10 ಬರೀರಿ 5 lakh minus 10% into half. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 5 lakh minus 10% into half ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,70,000 ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. 5 lakh minus 25,000 depreciation 4,70,000 ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಬಲ್ 1/12/19 ಬರ್ರಿ 7,25,000 minus within the bracket 25% into half. Close the bracket minus 25%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 1 year plus ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Be careful with the date. ಸುಮಾ ಇದು 2019-20 ಗೆ depreciation is 25% is half. 2021 ಗೆ full 25%. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
7,25,000 minus first 25% is half. Next again 25% WDV. It's perfect. Nimge ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ ಬಂತ ನೋಡಿ 4,75,781.25. 7.25 ನೀವು ಇಟ್ಕೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? So cost minus depreciation should have been 25%, but I have to restrict it to half in the first year. It is 1920 ಗೆ. Next 2021 ಗೆ again 25% ಮಾಡಬೇಕು WDV wages. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ರೋ? 7,25,000 minus within the bracket 25% into half, close the bracket, minus 25%. 475 ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ? 475,781. 475, 781. Next. Point number 1 ಓದಮ್ಮ. Land of Unit 2 was purchased at 5 lakh in the year 2004 and revalued at 7,50,000 as of 31st March. Okay, one nisha. So depreciable asset ಆಯ್ತು. Next one line ಬಿಟ್ಟು. Other assets at book value. Other assets at book value within the bracket exclude revaluation. The term revaluation is unheard in income tax. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Yes. One by one ಬರೀ. Land 5 lakh. Debtors 3,50,000. All the assets total ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 18,00,781 ಬಂತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ ರೈಟ್ 18,00,781 ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿ ಪಿ ಫಾರ್ ಪಂಕಜ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ external liabilities. External liability. Look at this. This is where I never come across this kind of confusion which they create. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 2 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. They should have consistency. Right side external liabilities. Revaluation reserve ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ 5 lakh ಇದ್ದು 7,50,000 ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ external liability ರೈಟ್ ಸೈಡ್. external liability of ಯೂನಿಟ್ 2 ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಯೂನಿಟ್ 2 ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ 8,50,000 into 30%. 8,50,000 into 30%, 2,55,000. Next, creditors 4,50,000 into 20%. ಅದು ಯೂನಿಟ್ 2 ದೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವಿಶಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು ಫುಲ್ಲು. 4,50,000 ಸಿ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ಅಜ್ಜಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ. 4,50,000 into 20%, 90,000. Next, unsecured loan 4 lakh into 30%, 120. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಟೋಟಲ್? External liabilities 4,65,000. So 4,65,000. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಲಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. 465 ಅದು ಕ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಗ. 13,35,781. Very good. 13,35,781. Connect and write. That is called net worth. So slump sale ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? Assets minus external liabilities. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ದೇವರು? That is called net worth. Sale value ಅಲ್ಲಿ fair market value, actual sale value, sorry, whichever is less, whichever is higher, sorry. ಅದರಿಂದ net worth ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. Go back. ಅಲ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ ಬಿಡಿರಲ್ವಾ? 1335 ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್. 1335,781. Difference is LTCG 396,219. ಬಂತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಈಸಿನಾ ಇದು? 396,219. Why it is long term? Because held for more than 36 months. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. Below that, write some story of 50B. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ 50B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೋರಿ. Further, assets 3 RMRs, depreciable asset at WDV, second RMR, 35 AD asset nil, amendment ಆಗಿರಬೇಕು. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು 35 AD ಬಾರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ.
ಅದೇ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅದರ್ ದನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದು ಕೊಡು ನೀವು 35 ADS ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ 35 ಗೆ 100% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅದರ್ ದನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಬರ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿಲಿ ನೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 more questions ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಸ್. Mr. Samrat and his and, wife. and look at the beauty. First initial ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. 115 BSc ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ 115 BSc. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ, ಮಜ್ಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಈ ಸಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓದಮ್ಮ. Mr. Samrat and his wife, Mrs. Komal, holds 12% voting power each in ABC Private Limited. ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Husband and wife 12% plus 12% 24%. Each 12% plus 12% 24%. In the bracket above 20% and substantial interest. Correct? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 12% plus 12%. Each ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಈಚ್ ಬಿಚ್ಬೇಡಿ, ಬೀಚ್ ಕತರ 24%. ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋದು 30th ಅಲ್ವಾ ಮೇ? ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯೋದು? Yes, sir. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. 12 plus 12 24%, which is greater than 20% and substantial interest. Within the bracket rating ಅಲ್ಲಿ only for 222E 10% or more. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 10% or more. ಏನ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಚಿಟಿ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ RTP ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 4 hours, ಬೇರೆಲ್ಲ half an hour ಮುಗಿಸೋದು ಚಿಟಿ ಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇವತ್ತಿನ RTP ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಯಾ ರೈಟ್, ಹಂಗಿತ್ತು RTP. ಯಾ ನಿಮ್ಗಿನ್ನು ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ನಾಳೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಈಗೇನು ಆನ್ಸರ್. ಅದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ರೈಟ್, ಇರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಲು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮದು? Within the bracket only for 2 within bracket 22 within the bracket E dividend greater than equal to 10%. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 10%. ಮೇಲೆ greater than equal to ಹಾಕಿ, greater than equal to ನಿಮ್ದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ R2C ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮೇಕ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಒಂದು ಫಾರ್ ಕಾಮಲ್ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಬೇಡ, 2 ಕಾಲಮ್ ಸಾಕು. ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಕೋಮಲ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೇಳಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್. Mr. Samrat and Mrs. Komal are working in ABC Private Limited. However, Mrs. Komal is not qualified for the job. So very important. She is not qualified for the job. That means club with the Samrat husband. 64 ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಮಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಮಕ್. Club with the husband. Next. From the following information. Dot. Next, come down. First point. Sorry. Dividend of 22,500. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. Salary earned by Mr. Samrat and Mrs. Komal from ABC Private Limited is 8,50,000 and 5,50,000 respectively. Okay, 850 plus 550 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನ್ಡ್? ಅದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್? ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಇದೆ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 8,50,000 minus 16 within the bracket 1,50,000. 8 lakh. Even I missed this point, honestly. Even though I knew the law. ನನಗೆ ಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ. ಇದಲ್ಲ 50,000, ಇದಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. 850 minus 50 ಎಷ್ಟು? 8 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್? ಕೋಮಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದ ಕೋಮಲ್ 550 ಅದೆಷ್ಟು? 550
550 minus 16,1A. ನಾನು 2 ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ minus 16,1A 50. ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ. 550 minus 50,000 16,1A 5 lakh. ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದ ಲಾ ಬಟ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ computed income is clubbed. It's a very old case law, GH Volta case law, so many case laws are there. Computed income or individual compute ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಇದರದ್ದು even though it is stupidity, they get 50,000 extra deduction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. What I missed is giving 50,000 standard deduction to the wife also. It looks unfair. It looks unfair. Alwa, but still that is the law. Law is an ass. Nobody knows where it goes. Simply follow it. Artha aita idu. Make important mark. Make important mark. This is old loan law. It's not something new. But ee tara case nodilla 550 minus 50 8 lakh and 5 lakh. Everybody understood the beauty. Both under whose column baba? ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು. Club under 64 story ಬರೀ. Substantial interest 64. Since she is not qualified, she is not working. Only if she is really working, you should not club. Anisha, next point number, next one number. This is salary income. Point number 2. Business PGB. income earned by Mr. Business income earned by Mr. Samrat from his sole proprietary business. Straight. PGBP, first column, 50,60,000. First straight. Point number 3, IFOS. Interest on fixed deposit earned by Mrs. Komal of 9 Make a circle for earned. Received as a TDS ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Earned. You write IFOS, FD interest, dash, second column 9 lakh. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಅವಳದೆ. Next, their son. Their son Akash, aged 10 years, having PAN, received interest of ಅಂತವ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರೀ ಮೈನರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. IFOS minus income 54,000 divided by 90 into 100. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಡು. ಓಕೆ. 54 ಅವಿಷಯ ಬರೀತಾ ಇಲ್ವಾ? 54,000 divided by 90 ಬರೆಯಲಿ. 54,000 divided by 90 by 90 TDS is 10%. 54,000 divided by ನೋಡಿ ಪನಿಷ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟು divided by 90% into 100 is equal to 60,000. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 1032 ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,500 ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1032 1,500 58,500 ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಹೈಯರ್ ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೈ ಫಾದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 64 1A ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಯಾ ರೈಟ್. 64 1A ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಮಕ್ ಅಗೇನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. 54,000 divided by 90 into 100 60,000 minus 1,500 58,500. I hope you got it. Okay. Now the beauty. First one ಓದಮ್ಮ. Next IFOS ಅಲ್ಲಿ ಓದಮ್ಮ. Dividend of rupees 22,500 and 45,000 is received by Mr. Samrat and Mrs. Komal respectively from ABC Private Limited. Mr. Samrat has instructed the company to pay 50% of his dividend to Miss Kajal, daughter of his deceased brother. So yeah, transfer of income without transferring the asset. Okay. Very one by one. ಅದು IFOS ಅಲ್ಲಿ dividend make a circle for received. Look at the beauty. Class ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. dividend first dash second column ಅಲ್ಲಿ 45,000 divided by 90 into 100 10% TDS 184. 45,000 divided by 90 into 100 ಎಷ್ಟು ಚಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 45,000 divided by 90 into 100 50,000. I am planning to have one challenge with my CS. CA ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಐ ಪಿಟಿ ಯು ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ಯಾ ಸೊ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 45,000 divided by 90 into 100 50,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಸಾರಿ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ
next received by Samrat 22,500, which represents only 50%. Alva, Abhishek, hinge maja na? Maja madbek, enjoy. Now it has become the most standard subject of CA Inter. So yes, ಏನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದೆ 22,500 okay, received by it's roughly 50%. Dash rate attract section 60. Transfer of income without transferring the asset. Therefore, 22,500 into 2, 45,000. Same per divided by 90 into 100. Again 90 ಹಾಕಬೇಕು. 90 ಹಾಕಬೇಕು. Received ಅಲ್ವಾ ಅದು? Divided by 90 into 100 is equal to 45,000. In the bracket, observe the word is received. Word is received. TDS under 194 is 10%. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಅಂತ? ಶ್ರೇಯಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ರು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದು 29,68,500 ಬಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬಂತೇನ್ರು? 29,68,500. Very good. Second column 9,50,000. Easy. It was easy. But one or two chamak ide. Ali chamak ondu salary do transaction. But 90%. Beautiful question again. Expected. Can you quickly go for the last question? Last question and some side alli barkombi. Previous question ge gottiro vishaya adru bari depreciation rates kottilla. You should know this. The previous question depreciation rate kottilla. Bari ಯಾವುದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ನಿಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ನಿಲ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಪಿಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಸ್ 25%. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಸೇಲ್. ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಸ್ 25%. F&F and office building 10%. ಎರಡಕ್ಕೂ 10%. Residential building, Archita, 5%. Residential building, 5%. Professional books and computers, 40%. Right? 40%. 40%. Professional books and computers, printers, 40%. Plant, 15%, generally. ಇಲ್ಲ 100% ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ 40%. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು 40%. ಓಕೆನಾ? ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15% ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬುಕ್ಸ್ 15%. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಹೋಯ್ತು ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಆಯ್ತು. 13 ಆಯ್ತು. 13 ಆಯ್ತಾ? 13 ಅಲ್ವಾ? ಇದು beauty. One more set of it. Look at the way all variety question cover ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. Are you happy at least for what you are learning? Yes, sir. ಮಂಗತ್ತಿಂದ ಹಿಂಗ್ ತರ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? Sir. Next continue. Mr. Next question number 13. Particulars rupees. ಹೇಳಮ್ಮ. Mr. Rajesh, a resident individual. Next ಅದು ಬೇಡ. Particulars. Income from salary 3,40,000. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Salary income dash second column 3,40,000. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Sorry, I should have read first. ಇದು ಅದಮ್ಮ last sentence. Compute the gross total income. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ. Can we carry forward if he wants to opt for provisions of 115 BAC for the first time? So heading ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 115 BAC ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ. 115 BACs are when you forgo certain benefits. Revision class ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ SOP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. LOP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲೋಡ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 10AA ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? 115 BAC ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. 115 BAC only for individual HM. Important 100% question.
Yeah, 115 BSc. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ 90 ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಸಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗೇನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ನಾವು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಅದನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಕೇಕೆ ಮಾಡಕ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ದು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅಂದ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಟುಮಾರೋ 3 hours again you can spend on that ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ROGA ಬರೀ ಯಾ ಏನದು ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಂಬದು? ಸೊ 115 ಶ್ರೀದೇವಿ ಗುರಾಯಿಸಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಗುರಾಯಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬರ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 115 BSc ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾರ್ HF ಇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಡೋದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರು ತೂಕ ಒಂಥರ ನೈಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಡಾನ್ಸ್. ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆವನ್ ಹೆವನ್. ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಂಬದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಗಾನ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಗಾನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೋ? ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ SOP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋ SOP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ SOP interest. Next, LOP interest allowed, but no set off permissible. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So no ಏನದು? No LOP interest permissible. No, sorry. LOP interest permissible, but set off is not. Set off is permissible. Set off is not permissible. Set off is not permissible. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. SOP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. SOP ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. LOP ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು? ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, 35 AD. 35 AD ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? 2 star plus hotel, 100 bed hospital. ನೆನಪಿದ್ಯಾರಪ್ಪ? ಯಾ ಸಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ಸ್ಯಾಂಡಿಫಿಕ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ 10AA SEZ ಗೆ, 1013A HRE ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 1014, 1032. Then no chapter 6A, Roman number 6-A, cleaning except 80 CCD within the bracket 2. ಏನದು ಶ್ರೇಯಾ? 80 CCD subsection 2 ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 10% ಬಾರ್ 14% ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರೇಯಾ. 80JJAA 80JJAA ಏನದು? ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಜಸ್ 30%. ಅದೆರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ವೆರಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಗೋನ್? ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ 16 ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. LOP ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್.
ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. 35AD ಯಾವುದು? 32AD ಯಾವುದು? 35AD ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. 35AD ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 75 ಡೊನೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 80CCD2 ಅಂಡ್ 80JJA ಅಂಡ್ 10AA ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ business assets once opted apply forever. Business assets once opted apply forever. Semicolon. Once defaulted ಅವರಿಗೆ once defaulted out forever they cannot re-enter. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Next, other assets every year whichever is less. ಅಲ್ವಾ? ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. Shall we continue now? Yeah, next one more point. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಮೂರನೇ ಸಲ ಇದೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ every 2.5 lakh starting from nil increase by 5% up to 15 lakh, up to 2.5 lakh. Nil, Navya, then 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, stop. Up to 15 lakh, semicolon. Beyond 15 lakh, 30%. So within the bracket, up to 15 lakh, it comes to 187,500. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 187,500. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಲವ್ವೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆ ಲವ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಮ್ಮ? 13, 14 13 ಸೆಟ್ ಆಫ್ 13. ಸೊ ಎಲ್ಲೋದ್ರ ಅಕ್ಕ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಲ್ಲ. ಬೇಗ 13 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 3,40,000. Okay, next leave one line. Next, number 2, income from house property. No, income from house property. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ LOP inner column 75,000. which is the bracket. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು 75,000 dash red allowed but can't set off against other heads under 115 BAC. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 115 BAC ಅಂತ ಬರೆದಿರಾ? 15 BS ಅಂತ ಬರೆದಿರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes sir. Allowed but can't set off against other heads under 115 BSc. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can allow up to 2 lakh. which is the bracket. Normal provisions 2 lakh up to 2 lakh set off. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SOP ಅಲ್ಲೇ SOP no interest allowed under 115 BSc allowed ಇಲ್ಲ. SOP ನಲ್ಲಿ ನಾನು 115 BSc ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ ಮಾರ್ರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 2 lakh allowed. ಇಲ್ಲಿ allowed ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಟ್ allowed ಅಂತ. ಅದು 115 BSc ಕಣೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ರಿ? no interest allowed under 115 BSc which is the bracket under normal provisions 30,000 bar 2 lakh. Yeah. 30,000 bar 2 lakh. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 PGBP. ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. PGBP ಏನು ಹೇಳೋರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 10,000. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ಅಂಡ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 4,000. ಸೊ ಬರೀ PGBP 96,000 inner column, add back additional depreciation 32,128 4,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ allowed, additional depreciation is not allowed. Easy question ಇದು. 96,000 plus 4,000 inner column only 1 lakh less brought forward business loss.
business income ಗೆ business ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. Brought for business loss within the bracket within 8 years presumed 35,000. ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ Within brackets. ಆ Within brackets. Brackets. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 25 ಸಲ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಇಂದ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀರಿ, ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀರಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಗೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಬಾರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. minus 35,000. ಸೊ ಕಾಲಮ್ 65,000 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 55 65 Profits and gains after deducting normal depreciation of 10,000 and additional depreciation of 4,000. I think the answer mistake is there. 96,000. Add back 4,000. Correct? Yes. Okay. Then 35,000 brought for loss. Sorry. Less. Unabsorbed normal depreciation. That's minus 4,000. Old. E 10,000 ಬೇರೆ. ಒಂದು wait. E 10,000 ಬೇರೆ, E 10,000 ಬೇರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ? Less brought forward unabsorbed depreciation which is the bracket against any income except salary. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಅವಿಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ದೇಳಲಿ. Sir. 10,000. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 55,000 ಬರಬೇಕು. ಬಂತಾ? 96,000 plus 4,000. Yes, sir. Then minus 35 minus 10 outer column. ಅಲ್ಲಿ within the bracket ಬರೀ. 32,2 ಅದೇ 10,000 ಇದೆ. 32,2 can be adjusted anywhere except salary. Salary adjust ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Can be adjusted anywhere except what? Swapna, it's okay, don't cry. Anywhere except what? Salary. Semicolon. Write your name and LBM. Current year depreciation 10,000. Current year depreciation 10,000. Nidisha already deducted from 96,000. Semicolon. Brought forward unabsorbed 32,2. 10,000 is different. ಅದು ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದೀಪ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೋ ಸ್ವಪ್ನ? ಸೊ ಇಯರ್ 10,000 to 10,000 ಇದೆ. ಆ 10,000 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ 10,000, arising out of normal depreciation. Arising out of normal depreciation can be deducted under 115 BAC. Additional depreciation ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Sapna, you're not writing? Right. I know it's tough, but what would you enjoy? Arising out of normal depreciation. Eldrick banta? Next, point number 4. Capital gains. Last one. LTCG, inner column 1,40,000. Next, LTCL on shares. LTCL on shares 1,15,000, which is the bracket. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25,000. 5,000. Next, IFOS. Notary income 40,000. 40,000, which is a bracket. No deduction. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ 340 ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 55, then 25, 30. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4,60,000. ಈಸಿನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್? 4,60,000. Which is a bracket. So again, that GTI losses to be carried forward. Small a. House property LOP 75,000. (71B) within the bracket. B looks like 8 years. 71B bungalow 8 years. Next, ಅಲ್ಲೊಂದು ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇದಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ 74A ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್. ಸೊ 74A ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ 4 years.
within the bracket, peculation loss 73, peculation loss section 73, and relay source 74A, and dash reading losses are untouchable. Example, very untouchable anta nanna nodagaagbiಡ್ತಾರೆ. So losses are untouchable. Profit touching possible. Helidna untouchable. That is cannot be set off. Semicolon. Profits touching possible anta bari. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನೀವು ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ ಯು ಲಿಪ್ ಐ ಲಿಪ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕಾ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಪ್ಲೀಸ್. 134 ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ 15 is there. 15 ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. 14th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. 14th ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 54 years ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ in the manner so that you can maximize the tax savings and the minimum tax. That means they are trying to say apply Jandu Bomb. Question of 14 pakabari. For all SSCs within the bracket non-corporate. This question galla ido non-corporate. AMT under 115 JC. Oh, 115 JC. 2 RMRs. Normal income into normal tax rate. Which is the bracket, say Y. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Why? Right side. Or adjusted total income. Adjusted total income, right? Normal total income LHS. It's important. Idu baro chance ide. Mottodu 40 small b nenapadi. Adjusted total income LHS. Add back number 1. 10AA deducted. 10AA na deduct ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ add back ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? 10AA profits of the business is the export turnover divided by total turnover. First 5 years 100%, next 5 years 50%, last 5 years 50% of reserve. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ 10AA if deducted, small b 35AD deducted, 35AD deducted within the bracket less section 32 depreciation. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 35AD deduct ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರೀ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A C, 6A B ಅಲ್ಲ, 6A C is income based. Ishika chapter 6-A-C income based except P, ATP society, corporate society. So left side ಅಲ್ಲಿ normal income into normal tax and the slab give whatever it may be, say 40 lakh. Right side whatever you got, esto normal total income left side ಬಂದಿದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 5 marks 10 marks ಗೆ add back 10AA, add back 35AD after deducting 32 ಅದು ಸಾಕು. ಚಾಪ್ಟರ್ 6AC ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 6AC ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ADP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ, XXX into 18.5%. ಬರೆದಿರಾ? ಹಲೋ 18.5%, 18.5%, which is the bracket green ink ಅಲ್ಲಿ 9% for IFSC, International Financial Service Center. Say that amount comes to 50 lakh, 50. That's X. Connect and write whichever is higher. Is equal to 50 lakh
X. Next line. Hence, AMT applies. AMT applies. Amtekai. Next. X minus Y. 50 lakh minus 40 lakh, 10 lakh. Carried forward for 115 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 115 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ 15 years ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 years 1 ತೆಗಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ 15 years ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತಾ 1 JC ಕಂಪಲ್ಸರಿ not applicable for slab based with suma BL slab based with BL having adjusted total income less than or equal to 20 lakh 20 lakh. ಇದು ಕ್ವಶನ್ 14 ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 115 JC ಅಥವಾ AMT ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ SSCs opting 115 BAC bar 115 BAD very important. So if you are coming under 115 BAC BAD ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ SSCs opting 115 BAC bar 115 BAD. Next line. AMT is must ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ AMT under 115 JC 44 AD etc are must ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ whereas 115 BAC is optional. Dash under PGBP once opted compulsory. PGBP once opted you cannot come out. Everybody understood? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ 40 small b ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ 10 o'clock ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೆಫರ್ಡ್ ಬೈ 1 hour. ನಮ್ದು ಕೋಟಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕಟೀಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಸಮ್ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಬೋತ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಅದು ಜೂನ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆಲ್ಸೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ we'll pray that science park good contribution also helps our students to get more marks. Okay, thank you. Avitharth, by God's will everything goes well. Almost all the districts of Karnataka we want to do it first, then Andhra Pradesh, Tamil Nadu ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದೀವಿ ನೋಡೋಣ, we'll see, God permits. ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆ ಹಾರಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್ ನೈಟ್ ಈಗಲೂ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚರ ತರ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಕು ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 2 columns ಹಾಕಿ ನಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಕಾಲಮ್ ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್ 115 BSc. Sapna, your office also they do the same thing ansate. Correct? Now we started this way only, and now everybody in Bangalore, most of them will follow. Nam gochiru sir friend circle alla, and it is easy. Particulars, present scheme or the existing scheme, and new regime 115 BSc. Shall we start? She will read. Obra Shreya ಓದ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುತ್ತಾಗಿದೆ ದೀಪನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. Who wants to read? Whichever is earlier, they will read. You add less. You're going to obey. Okay, first start all of you. Net profit as per P&L. Net profit as per P&L 82,45,000. First column ಮತ್ತು second column ಎರಡಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು 115 BSc. ಇಲ್ಲೂ 8245 ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ರೋ ಅವ್ರು ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, next very important, Deepa, the first question also, be careful. After considering debiting and crediting following items, look at me. Ellu nodkolli, illinda flower bracket kodi illivarige. Only these 4 items in P&L. Illi kelage ಏನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, additional information. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ these 4 items already in P&L. Additional information ಪಕ್ಕ ಬರೀ not in P&L. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ? ಸುಪರ್ಣ ಗೀದರದೆ ಹೌದಂತ ನೋಡಿ, ಮಲಗಿದೆ ಹೌದಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅನನ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ವೇನೆ, ಮಲಗಿದೆ ಹೌದಂತವಳೆ. ಅನನ್ಯ ಹೇಳೋದ್ಲು. ಸೊ ಏನದು, ಸಾರಿ, ಹೇಳ್ರೋ. 4 items in P&L. First 4 items are in P&L already. Next items are not in P&L. ಅದಕ್ಕೆ importance. Okay, ಇದು important question. Everyone must read this. Okay, ಓದಮ್ಮ. First depreciation add back ಮಾಡಿ. Whatever debited to P&L add back ಮಾಡಿ. Quick, short and fast. ಎರಡು ಕಡೆ 1540. Next ಓದಮ್ಮ. ಯಾರು ಓದ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? Short-term capital gains on transfer of listed equity shares in a company on which STT is paid 10 lakh. So adu STCG is not a business income. You are talking business income. So bari STCG 111A. Idu 111A equity shares. Equity share EYF in business units. Mega correct enamma. Within the bracket 10 lakh. Mele 15 lakh 40,000 full bari. 15 lakh 40,000. Next ಏನು within the bracket 10 lakh. Because it is included, it is credited, minus ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. STCG ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರಂಜನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ? Yes. Next. Dividend. Okay, he received income tax refund of 15,550, which includes interest on minus ಮಾಡಿ. Right. Number 3, IT refund credited to P&L. Within the bracket 15,550, within the bracket 15,550. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರಿ 4550 is IFRS. Income tax refund is not whatever I paid I'm getting it back. Interest ಬಂದ್ರೆ ಅದು IFRS. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ is already include ಆಗಿದೆ. 4550 is included in this, so you don't have to minus do anything again. Next, dividend income from Indian companies 15 lakh. Okay, bari dividend credited within the bracket 15 lakh, within the bracket 15 lakh. Crystal clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 1 BS ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 72, 69, 450 ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Did you get 72, 69, 450? Both columns? ಒಬ್ಬರು ಹೇಳು. 73. ಬರೀ 72, 69, 450. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಓದಮ್ಮ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಓದಮ್ಮ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Mr. Rishabh installed new plant and machinery for 65 lakh on 1st October 2021. First October ಪಕ್ಕ ಬರೀರಿ. Greater than 180 days. 4th October, 5th October ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. 4th October. So 1st October is greater than 180 days, full depreciation. ಸೃಷ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ 1st October 31st March ವರೆಗೆ more than 180 days ಇದೆ, full depreciation. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ?
Next. To use on 1st January 2022. But put to use, wait. But put to use from 1st January 2022, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ less than 180 days. Hence half depreciation. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. More than 180 days ಬರೆದಿರಿ. Full depreciation take up ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ. ಅದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ put to use, ready to use, put to use ಅಂತ ಇರೋದು. But put to use from 1/1/2022, less than 180 days and hence half depreciation. Navya, but ಯಾರು ಬರೆಯೋದು? Less than 180 days and hence, so depreciation date from the date of purchase or is it from the date put to use? Ready to use. Put to use. So less than 180 days. That's why half. So assuming that a purchase then installed on the same day, then full depreciation. Illi only half depreciation. Artha aita? Yes. Next. Depreciation, including additional depreciation on this amount of 65 lakhs is included in the depreciation debited to profit and loss account, which has been computed as per income tax rules. Pakka barre. Cost of asset 65 lakh. Cost of asset 65 lakh. Total depreciation on all assets. Total depreciation on all assets, including this asset, is 15,40,000, which includes additional depreciation. Which includes additional depreciation. ಏನದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್? ಸರ್ ಅದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊ. So which includes additional depreciation. Full stop. Only under 115 BAC. Additional depreciation is disallowed. Correct? So, ega very all of main answer alle less depreciation under section 32(1)(2), under section 32. First column alli melidide hange bari within the bracket 1540 fully allowed. Normal regime alli allowed tane Rishika, fully allowed 1540. Second column alli alli jaga idralle barkodi, illane barkodi. Due to ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 8,90,000 within the bracket 8,90,000 within the bracket 1540 minus disallowed additional depreciation. Beauty 65 lakh into 20% into half. Yake 65 lakh is the cost of the asset. Additional depreciation 20%. 1st January ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಾನೇ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್. ಇದೇನು ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವಲ್ಲ. ಆ MCQ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ 1540 ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲೌಡ್, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಸೇಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್? 65 lakh ಮೇಲೆ 20%, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days ಆಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 6.5 lakh ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅದನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 8,90,000 ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡೋದು. ನಾವು 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಇರೋರಿ, ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಗ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1540 ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲೌಡ್, ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀದೇವ್ ಅವರೇ. ಸೊ 65 lakh ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 20%, ಬಟ್ ಲೆಸೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ 6.5 lakh. 8 lakh. ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ 15,40,000 ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲೌ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 1540, ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ 6,50,000. ಅದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಎರಡು ಕಡೆ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1540, ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1540, 6,50,000 ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ
ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Mr. Rishabh took a loan from SBI of 50 lakhs on 15th September 2021 at 10.5% per annum to purchase such plant and machinery. Total interest So of one big page ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 page ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದಮ್ಮ. Total interest up to 31st March 2022 has been paid on 31st March 2022 and the same has been debited to profit and loss. Look at the beauty. This is one more beautiful adjustment. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yeah. Loan for plant and machinery Supra. ಇದು ಅಲ್ಲಿ you want to write that only, you can write. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿ. Add back interest on loan on plant and machinery to be capitalized. Interest on loan for plant and machinery to be capitalized within the bracket from 15 September 21 to anybody? First January 20. Is allowed after asset is put to use on 1st January. So 15 September 21 to 1st January 22. In the bracket 15 lakh into 10.5% into 3.5 by 12 months. Statue. When did you take the loan? Important again. E question read madilla andre impossible to get the answer. 50 lakh 15 September ಇಂದ 1st January ಗೆ previous adjustment ಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ plant and machinery ಗೆ. So they have paid the interest, full interest debit ಆಗಿದೆ P&L account ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So from 15 September to 1st January ಗೆ 3.5 months ಇದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ರಿ. 1st January to 31st March ಕನಿಷ ಬರ್ಕೋತೀರ ನೀವು, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ. 1st January to 31st March, interest after asset is put to use. Interest after asset is put to use. Normal revenue expense, that is 1.3. Normal revenue expenditure, rightly debited to P&L. Al tappeniде. Begin one more bracket. Therefore, add back only interest till ready to use, interest till asset is put to use. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 50 lakh into 10.5% into 3.5 by 12 months. 153, 125 ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಬಂತ ನಿಮ್ಗೋ? 50 lakh, 50 lakh into 10.5 by 100 into 3.5 by 12 months. Did you get 153, 125? Yeah. ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿಬಹುದು ನೀವು. ಈ ತರ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ. You have taken a loan on 15 September. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು asset is put to use 1st January. ಸರ್, ಇದೇ ಲೋನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ 1st January ವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, 31st March ವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ದೀಪ 15 September ಇಂದ 1st January ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಏನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓದಿ. Mr. Rishabh took a loan from SBI of 50 lakhs on 15th September 2021 at rate 10.5% per annum to purchase such plant and machinery. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಒಂದು ಶಿರಿ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು? 1st January 2022. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅಸೆಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. A16 ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? A16 ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. So that interest I have add back. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you understood, Baba? Yes. Till asset is ready to use, it has to be capitalized. Next. 153. One more very beautiful. ಏನು ಅದರ ಕೆಳಗೇನೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ
Depreciation is allowed on that, no? Other depreciation allowed. Claim money. That's it. Very. Depreciation on the interest capitalized. Look at the beauty. Asset anna. This again complicated adjustment. Interest has to be capitalized. Capitalized as the plant. The plant depreciation sigalva. Yeah, depreciation on the same normal 153 125 into 15% into half. 153 125 into 15% into half. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Underline normal. Within the bracket 11484 11484. ಎರಡು ಕಡೆ 11484 11484. Next, very important, additional depreciation only under first column. ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾ, additional depreciation under 32(1)(a) only under first column. Within the bracket 153 125 into 20% into half. Within the bracket 15313, next column dash. Second column is sigodilla. I'll give a note on this at the end. Subject bari. So within the bracket 15313, second column dash. Second column is sigodilla. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ at the end. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರು? So first add back 153 125 153 125 both cases. Next depreciation 11484 11484 both columns minus ಮಾಡಬೇಕು within the bracket. Next what? 15313 only in the first column. Additional depreciation. Next ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗುರಾಯಿಸೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದೀರಾ? ಯಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಓದಮ್ಮ. Rishabh purchased goods for rupees 40 lakhs from Mr. Ram, his brother. The market value of the goods is 35 lakh rupees. Add back unreasonable payment to relatives. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ? Unreasonable payment to relative. Brother is relative. SPB. ಶ್ರೇಯಾ ಹಂಗೆ ಬಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. Unreasonable payment to relatives 40 capital A within the bracket 2. Market value ಎಷ್ಟಿದೆ? 35 lakh. 35 lakh. 5 lakh. Add back 5 lakh both cases. ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ He paid ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ದೆನ್ ಈ ಪೇಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮೇನ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ. ಇದಾದ್ರೆ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು? 63 55 778 ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. 63 55 778. ನೋಡ್ತಾ ನಿಧಿಶಾ? ಓಕೆ ನಿಧಿಶಾ, ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಓದಮ್ಮ ನೀನು. ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 72,69,450 minus so till there everybody got same answer. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಮ್ಮ. minus 15,40,000, add back 1,53,125 minus 11,484 minus 15,313, add back 5 lakh. So you get all of the copy 63 55 778. Second column ಅಲ್ಲಿ so 70 to 60 ಅಂದ್ರೆ within the bracket 8,90,000. Next plus 153 125 ಮತ್ತೆ within the bracket 11,484 plus 5 lakh 70,21,091. Yes sir. ಬಂತಾ? Yes sir. 70,21,091 ಅಷ್ಟೇ. This is the main answer. That is PGBP. Extremely important. So next, that is number 1. Number 2 ಏನಿದೆ? PGBP capital gains. ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ. Capital gains STCG 111A 10 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? STCG 10 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 IFOS. IFOS ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. IFOS only interest on IT refund. IT refund is not taxable. Interest on IT refund ಎಷ್ಟು? 4550 4550.
Next, dividend now fully taxable. Dividend 15 lakh, 15 lakh. ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 60,328. ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ? 88,60,328. ಕರೆಕ್ಟ್. 88,6 ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ 88,60,328. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 9525,641. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. 9525,641. 641. 9525,641. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಮಾಡವ್ರೆ, ನಾನು 2 ಪೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A. Deductions under chapter 6A. 1 by 1. ATC. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೀಪಾ, 40,000 ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್. LIC ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ ETC, LIP, ಸೆಲ್ಫ್ ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಪೌಸ್, ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮೈನರ್, ಮೇಜರ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅರ್ಚಿತ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗಿವನ್ ಲೈಫ್, ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಬಿ ನಿಯರ್ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 40,000 ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 5 lakh into 10%, 50,000 ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ETC ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakh into 10% within the limit. Policy amount 5 lakh ಕೇಳವರ, but they are paid is only 40,000. Assuming 52,000 ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು? 50,000. Next, ETD ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀರೋ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ETD ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ paid by check other than cash. Bari. You right? Restricted to 25,000. First column only. Second column sigodilla. Restricted to 25,000. Yakele below 60 years. First line of the question. Adike kottiddu. Time pass madakalla. Below 60. Above 60 years 50,000 sigutte. Correct? Hello? Yes, sir. Okay. First column total heli. First column total. This was the total income 87,95,330. ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 95,25,640. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 87,95,330 ಬಂತೇನ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಕ್ಕೆ ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 87,95,330. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಮ್ಮ? 95,25,640. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ 2 lines at the fresh page ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್. ಆಯ್ತು, 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 10 lakh 1,12,500 ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಿಲೋ 60 years. ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಲೋ 60 years. ಎರಡು ಕಡೆ ಓಡಿಸ್ಕೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 111A. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 111A which is the bracket 10 lakh into 15%, 1,50,000, 1,50,000, both columns. ಅದಕ್ಕೆ you write A1. 111A tax is 15%, 112A is total minus 1 lakh into 10%. No indexation. 25 questions ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 111A 112A. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಇವತ್ತು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾಗೋ ದೀಪ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಬೇಕೀಗ. ಯಾ ಸೊ 10 lakh into 15%, 1,50,000, 1,50,000. ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ A1. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. Balance normal total income. So which is the bracket? Normal regime 77,95,330. Correct? 87,95 ಇದೆ 10 lakh ತೆಗೀರೋ 77,95,330. Correct sir? Yeah. Yes. Under that right up to 10 lakh first column ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು 1,12,500. On balance, which is the bracket 67,95,330 into 30%. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ 67,95,330 into 30%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ add surcharge. Wait. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ 20,38,599. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1,50,000 ಆಡ್ ಮಾಡು 21,51,099. ತಪ್ಪಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 23,01,099 ಟೋಟಲ್ 1,50,000 ಆಡ್ ಮಾಡು. ಇದು A2 ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿ. 23,1099. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,50,000 ಮೇಲೆ A1 ಮತ್ತೆ ಆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 21,51,099 ಬರಬೇಕು ಅವಿಶೇಟಿ. ಅದು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 23,01,099 ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ? Yes, sir. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ 115 BAC on balance normal balance income of 85,25,640. Ing sir 85,25,640 first total ಎಷ್ಟು ಬಂದಿ 95,25 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 10 lakh ತೆಗಿರಿ. ಯಾ ಏನಿದು 85,25,640. Yeah, bari up to 15 lakh dash second column bari 187,500. Next on balance is to 70,25,640. Correct? Yes, sir. 70,25,640 into 30%. Total tax second column is 24,45,192, including 1,50,000. 22,95,192 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1,50,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ 1,50,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್. Did you get 24,45,192? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So now onwards ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು 23,01,099 ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. 23,01,099 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು 24,45,192. ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 10%. ಯಾಕೆ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10 lakh. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 10%. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ HEC 4%, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. 26,32,450 ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 26,32,457 ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 4%, 26,32,457 ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತಾರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರು ಬಂತಾ ಸರ್? ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಾ? 23,01,099 ಪ್ಲಸ್ 10% plus 4%, 26,32,457. 57. Yes, sir. Second column 27,97,299. 27,97,299 less TDS. There is an interesting, beautiful adjustment. Again, important section. On the adjustment is already. Question is just awesome. Nodi, yes. Withdrawn ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಓದಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್. Yes, sir. 1/7/2021, Mr. Rishabh withdrew
1.5 crores in cash from 3 current accounts maintained by him with HSBC. There are no other withdrawals. So, TDS ಮಾಡಬೇಕು 184 ನನ್ನ ಕಾಸು we withdraw above 1 crore on the excess 2% of the TDS. 184N, very less. TDS under section 184N. 150 lakh minus 100 lakh into 2%. He has withdrawn 1.5 crores. Up to 100 lakh TDS illa 184N impound section again. All recent amendments. 150 lakh minus 100 lakh, 50 lakh into 2%, 1 lakh. Artha aita? This is impound amendment within the bracket withdrawal of cash 184N. Next, less advance tax. Again, within the bracket barita illa. Within the bracket 1 lakh, within the bracket 1 lakh. Last adjustment, advance tax within the bracket 1750, within the bracket 1750. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಡ್ಕೋತೀರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 78, 24, 60. Yes, sir. Yes, sir. 782, 460 ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 947, 300. Yes, correct. Maximum 2 pages ಇದೆಯಾ? Connect and write whichever is less. You have to go for option. Next line. The present within the bracket old scheme tax is lesser. Hence suggested to go with the old scheme. Tadalva? An important note. Very. Depreciation 15,40,000 given. Debited to P&L. Is as per income tax, including additional depreciation. 2 RMRs. Now, present of the old regime, fully allowed. Hence, add and deduct same. Right side, 115 BAC, additional depreciation not allowed. That is 65 lakh cost into 20% into half, used for less than 180. 65 lakh cost into 20% into half, 6.5 lakh to be removed from depreciation of 15,40,000. Agreed? This point artha aita eldrigo? Yes, sir. Yes, sir. 15,40,000. Next point. For such plant and machinery, loan borrowed and interest debited to P&L. 50 lakh into 50 lakh into 10.5 by 100 into 6.5 by 12 months. 6.5 by 12 months. And 6.5 month 15th September 21 in the 31st March 22. $6.5 by 12 months. So 2 RMRs. Interest till asset is put to use. Karnataka High Court decision, Yellamada Sabha Hospital case, put to use. Interest till asset is put to use. This is the bracket 15 September to 1st January 22. You are talking about Deepama. 15 September 21 to 1st January 22. This is the bracket year 16. Year 16.
within the bracket. Again, 50 lakh into 10.5 by 100 into 3.5 by 12 months. Or 3.5 by 6 of the interest and apportion. 3.5 by 12 months. This is the amount of 153, 125. 153, 125. To be debited to plant account. To be debited to plant account or capitalized. Hence, add back. Correct? Hence, add back. It is already debited to P&L. Hence, add back. Right side, balance interest is allowed. That is 1/3 baratado. Is allowed. Comma already debited. Ignore. Alva. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ two RMRs under the existing scheme depreciation plus additional depreciation ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ unless you practice again and again. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು 2 times ಮಾಡಿ 3 times ಮಾಡಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೊ 115 BSc ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬರೋದು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಏನ್ ಬರದೆ 115 consider what existing scheme. Consider normal depreciation at 15% and additional depreciation at 20%. It is a bracket, but half since less than 180 days. Artha aita? Additional depreciation exact 10% next year sigutta. Right side 115 BSc normal depreciation 20% into half. Enjoyed? E question on the minimum 2 times ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. All of you enjoyed the question? Yes. Teachers, parents get it. Shetty sir is doing income CA ಅಂತ. ಇಂದು ನಾನು ಕೂತ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? The last question of the day, a theoretical question. Yeah. So Shivani is a US citizen, got married to Sriram, Indian citizen. She has been staying in India. She has a bank account. She has sold a residential house in US and a long-term capital of 2 lakh. So she is an Indian citizen and Indian resident. She invested whole sale consideration in capital gain account scheme 54 EC. So barcode. Question 15. Shivani, Indian resident. Total income is equal to LTCG is equal to 2 lakh. Taxable in India because she is a resident. R and O are the anywhere it's tax. Less 54 EC, 50 lakh ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 50 or EC ಅಲ್ಲಿ 2 lakh total income nil. 2 RMRs. Total income before 54 EC 2 lakh. 2 lakh, which is below BEL. Beauty. Before 54 EC, before chapter 68, 10 EL. It is below BEL, hence no ITR required. Right side. However, she has assets outside India. Say bank account in US. Below that, hence ITR is must. ITR is must. First question, is she required to furnish the return? As per the income, she need not. 5 minutes goes up now. So as per ITR, okay, so as she need not. But when you have asset outside India, or if you have foreign travel expenses, electricity expenses, 4 conditions in there. When then you have to file the return, irrespective income. Next, she has below the right side, must file within 139 due date. Yavaga
31st July. 31st July 2022. Next, very important, all of you, very, very important. As per amended provisions of 139(4), important, recent amendment of birth exam alli, material change madkobeku. As per amended provisions of 139(4), dash rate belated return, in the bracket, also for revised return 139(5). Yeradakku same. Also for revised return 139(5). Yeah, time limit, external time limit is 3 months prior to the end of assessment year. ಮೊದಲು end of assessment year ಇತ್ತು, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ applicable to you. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 3 months prior to the end of AY, that is on or before 31st December of AY. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. 3 months ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ? 31st December, 31st October ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಇದು 3 months, ಇದು amended law, most important. Belated return ಗೆ ಮತ್ತೆ what you called revised return ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು? within 31st December of AY. 31st December of AY. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, consequence. If you file return, what consequence of belated return? Consequence of belated return, small a, 234A, simple interest 1% per month from August till the date of filing. Alva. Next, anything else? 234F. 234F. Fees up to rupees 5,000. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ 3 months 31st December of the estimate ಇರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾವ್, ಅದನ್ನ ಬರೀ 31st December of AY ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವರು? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು 234F ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಫೀಸ್ ಆಫ್ rupees 5,000. ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲು 5,000 rupees ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, 10,000 ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಈಗ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 5,000 rupees for within the bracket. However, 1,000 when total income is less than or equal to 5 lakh. Oof. Total income is less than or equal to 5 lakh. Yeah. So, ನಿಮ್ಮ RTP ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ RTP ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, read the complete theory and practice all these RTP ones. Probably you are reasonably covered with the syllabus and GST. Quickly write down. Approach for taxation. Approach for taxation. 2 RMRs. GST is easier than income tax. Right? Left side. GST. MCQ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸೇ ಬೇಕು, MCQ concept based. Right side descriptive problems, ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ as well as theory, master it. Right side, then income tax. First GST ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then income tax, 2 RMRs. MCQ concept based. If you are comfortable with income tax, go ahead with income tax, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Right side descriptive.
redo entire RTP. Redo entire RTP. GST is RTP regular class al sir. Entire RTP within the bracket. Income tax plus GST. Elro madbe. Yeah. Plus other problems of the revision material or study material ಅಥವಾ caps material. Notes book. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Some areas like 115 GSC ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. Other problems of revision material bar study material bar notes if time permits. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RTP ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. RTP ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾನೀಗ 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವೊಂದು 6 hours ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಎಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ರಶ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಓಕೆ. ಥಿಯರಿ ಎಡಿಷನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 2021 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕು 100%. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು 25-30% ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 section 5 section 6 5 is corporate total income. Section 6 compulsory questions ತರ ಒಂತರ. Section 224 2 within bracket 24 income. Section 27 SSE. Next agriculture income ಬರುತ್ತೆ. Next salary amended provisions. Amendment ಪರ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. Amended provisions, comma standard action 1013A. House property complete. House property ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ವೇ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅದು. House property complete. Next PGBP also we have done elaborative. PGBP ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 32 35 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ 44 AD 44 ಅಡ್ಡ 44 AE 44 AB ಮೊದಲು 37 ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. 37 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಡನ್ ಇನ್ R2C. R2C ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಡನ್ ಇನ್ R2C ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಭವಿಷ್ಯಟ್ಟಿ 25% ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆಗೋದು ಬೇಡ. 25% ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, 10% ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ETC ETD ಇಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಂತ. ETDD / ETU ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ETEA EB ETTTA ETTTB 10AA. Next 139 1 4 and 5. 131 3 4 5. 1 is a due date with return, 3 is a loss return, 4 is late return, 5. You have 134 and 5 ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು late return and 4 and 5. Yeah. Yes, sir. Next TDS ಅಲ್ಲಿ 192 194 184A 184 BB B and BB 184J 184H 184 MNO Q
MNOQ 206C, which is the bracket 1H. Advanced tax 234A to H. Next 115 BAC, sir. Next special agree. 115 BAC and 115 JC. Good. What everybody from the beginning to the end is there. Only 234H on ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 234H ಮಾಡಿದಿತ್ತ ನಾವು 234H. Linking of PAN with Aadhaar. Linking Aadhaar with PAN. Before 31st March 2022. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. Fees up to ₹1,000. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ scoring 2 hour marks. Who knows, exam may be easy also, much easier. 2 hour marks, easy bar average paper 100 out of 125 ತೆಗೀರಿ. ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಂತ ಬೇರೆ nobody has the guts to accept it. I am accepting it. C Institute exam across India ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು at least much better. People are passing with 50-60 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. whereas ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಸೀನ್ ಇಟ್, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು, ನೀವು ಬರೀ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಈಗ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ MC 2 hour marks. MCQ attempt all. Attempt ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕೆಟ್, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ LBM ತರ ಆಡ್ಬೇಡಿ, ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. attempt all, no negative. Uh, 20 out of 30 you can score. 20 out of 30 ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ನೀವು 20 out of 30 ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. 20 out of 30, 25 actually can score. 25 plus is great. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. 20 out of 30 ತೆಗಿಬೋದಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ GST ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, GST ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ GST ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 28 ಅಲ್ವಾ? 28. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ 15 out of 28. ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ವಾ? ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಇನ್ನು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Descriptive, one nisha. We have taken almost 2 hours for 8 questions of MCQ. Next 2 hours ಅಲ್ಲಿ 50% ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ, ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇ ಬಿ 10 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಡು ಟು 2 hours ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಈಸಿ. ಸೊ 30 out of 42 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. MCQ 20 ಇದೆಷ್ಟು? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ GST ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 15 ಪ್ಲಸ್ 65 is excellent mark if it is a paper like this. ಈ ತರ ಪೇಪರ್ ಅದು ಈಗ ಇದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೋಗ ಬಾಡಿದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 65 you will be, and if others ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇರಳ, ಐ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಐ ನೆವರ್ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟಫ್, ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟುಡೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೀಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ರೀಡು ಎಂಟೈರ್, ನಥಿಂಗ್ ಯು ಡು. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಎದ್ದುಳ್ತೀರಾ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ,
RTP ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು RTP ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You don't have to waste your time in YouTube again. If you require, you can go to the YouTube. Okay. Then I'll be sending you the update hopefully by tomorrow. I'm not sure. Okay. Update the amendments ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು maximum I'll send it by tomorrow. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sunday, sorry, ಮತ್ತೆ again tomorrow full day ಮಾಡೋಣ. ಉಳಿದಿದ್ದು all the areas I told you to read ಅಲ್ಲ, GST ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Saturday morning ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Saturday 1:45 to 6. So is the exam. So you can start from 1:45 end at 5 ಅಥವಾ 2:45 end at 6. I am very fair, don't cheat. ಯುಗಾದಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ದಿನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ. ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ 2 o'clock ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಉಗಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2:45 ಯುಗಾದಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ 2:45 to 6 ಮಾಡಿ. ನಾವು 1:42 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. And 6:15 I'll be starting the valuation. I'll be entering the valuation. And 7 o'clock itself. Earlier actually I told it 8 o'clock ಅಂತ. I changed all the things. 7 o'clock advance accounting ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7 to 9:30 ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ, 9:30 whatever. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll sit and discuss about ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ how do we plan. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15 minutes then we'll take a call about ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೇ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಬನ್ನಿ. ಯುವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಬನ್ನಿ, ಬಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್. ನಾವು ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 31st ಮಾರ್ಚ್ ನೋ CA ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಫ್ಲೇಟ್ 2-3 years ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ.